Maisha. Niaje wase tuko live leo ni Alberto, Maisha States. Mini Soldier leo. Leo mini msee wa Roman Empire. Na track just hapa hivi kidogo. Okay. So, mini Roman Soldier leo. Ama vipi niaje? Ha? Costume kabisa. Naona. So hata sijui watu ngapi wameingia live. Happy simu, wacha tutry kulogin. So leo ni Easter. Happy Easter kila mtu. Happy Easter everybody. Leo nimekama costume yangu ya this year ya kuwa Roman Soldier. Ndio hii niko nayo hapa sasa hivi basi. Kuna shindo nini na happen mazee. Mwaga hivyo saa zingine. Mwaga na kwa hiyo story ya itongaje? Crucifixion. Nido hivyo last year, so this year is the same thing. So nimekama hapa hivi kuingia, alafu nikuwe na same, uski, same all. Naona. Takuwa poa hivyo. Tujue kunaenda aje bana. So live ya leo ndio hiyo basi. Happy Easter kila mtu, najua kuna wasa wako home. Watulia. TikTok ni aje, hakuna wase wengi sana. Najua sasa wako holiday leo. So tujue takuwa how long hapa hivi. Try ku login. Niko peke yangu bado. Maisha States. Alafu nikuje hapa hivi, niingie live. Nikate volume. Okay, niko na no followers. 0 followers. Aya hapa hivi. Oh man. Roman Soldier mwenyewe. No. Ndio kuna sasa ingia TikTok alafu wa happy waone hapa hivi mazia kuna tunasikia. Msana bonga lugha gani hapa? So ndio hiyo bana. So mtu wa kwanza alikuwa hapa hivi ni Happy Easter Albo locked in from Kayola 1960. Gato mwenyewe ndio yuko hapa hivi. Umeona? So na skip hapa hivi utakuwa na watu wangapi? Alafu pia kuja hapa hivi ni make sure everything iko on. Maniona? Umsana like video sana. Niko crooked bana, niaje bana. Roman Soldier. Perfect feet. Unaonaje costume yangu bana? Okay, tuachekecheza. Acha tuchestere mob. Tuaye kofia. Tuweke chini. So mazee, on serious note sahi. Tuchestere mob. Hii ndio costume yangu ya this year kwa Roman Soldier. Nilibuy mwenyewe, nilisema kuna haja kutumia zile tuna mix na wase. Nipoa niko na yangu pia. Once in a while and I feel like it. Tena shabia nakaa. Ni full regalia. Kisimama. Nimevaa short kidogo hapa. Naona hivyo, niko na hizo ma arrow. Kuna belt hapa hivi. Hapo jina maanisha nini? Hapo kitambaa, naona kitambaa. Check. Kitambaa. Ndio basi. Oh man, having too much fun. Okay, anyway, so on a serious note, by the way, can one join tracking immediately after getting driver's license? Nishaulza maswali ya tracking already. Man, having too much fun. Like costume. So kuna Wilfred, can one join tracking immediately after getting driver's license? No, absolutely not. Easy. You can't join tracking after that. Tracking you come pole after 1 year hivi. Ni story na insurance, juu ni commercial driver's license, alafu una get, kama ni commercial driver's license, una get, ni different kidogo juu, lazima ukume drive at least 1 year, yani kuna record, kuna background record, you can pass a background check. Hiyo ndio story hiyo tracking na kwaga hivyo. So, chenye kama neza, hiyo ndio swali ya kwanza nimeulizwa hapa haraka. So last week nilishare place inaitwa Summit Academy OIC. Umeona vile, as I told you, nilienda huko. Itwaje? Iko both sides ama. So inaitwa hivyo, angalia. Summit Academy OIC. Iko hapa Minneapolis by the way. Sijui kama mnaiona, I hope so. Ndio hivyo. So the first thing waliniambia ni ile earn your GED. Hiyo ndio story moja. So kama ukija hapa hivi States alafu hauna GED, GED ni kama high school diploma kitu kama hiyo. Sasa my accelerated path, in just 10 weeks you can graduate, no out of pocket costs. What does that mean exactly? No out of pocket cost. It means it's free. Free. Earn your GED. Naona hivyo. Nienda huko hivyo Summit Academy OIC. So kama unaweza ona, sijui kama kamera iko close aje, kuna hiyo QR code. Ukiklik hapo hivyo itakupatia more information. Sawa. TikTok. Click hiyo kwanza click hiyo nini itakupatia information.
nilienda huko academy. So ni free, by the way, free program. So kile nitakambia ni hivi, wasema hivi, want to grow your income potential, move into short-term training leading to a career, or you think of or you are thinking about college, is somewhat kind of Summit Academy OIC accelerated 10 weeks. 10 weeks. How much is 10 weeks? 10 weeks ni kama 2.5 months. Inaanza April, by the way. April this month. So maybe you're thinking inaanza April when? Maybe next week hivi inaanza. I think so. So the program covers mathematics, reasoning, language, art, social study, sciences at no out-of-pocket costs. The courses are taught by licensed adult basic education ABE instructors who will work with you so you can feel confident in passing your exams. If 10 weeks is not quite enough time to be ready to take the GED exam, Summit will continue to support you as part of our GED extension offer. We want you to succeed in completing your important credentials needed to move into many living wage jobs and career. We want to make this journey as easy as possible and fast. GED testing is on site at Summit and tutoring is always available. Nasikia? Summit Academy OIC, iko Minneapolis. Ni free, by the way. The only thing you have to do ni to show up. That's it. So GED. So I'm going to get my GED for the first time. Mi nifanya niko na KCSE kutoka Kenya, lakini saa ni free. Come on. Free. Naitwa hivyo, by the way. Kama uko YouTube uoni poa, nataka kuiweka hapo hivyo, sijui ina show, hopefully ina show. Summit Academy OIC kwa Minneapolis ni free resources. So wana offer GED. GED ni kama high school diploma. Suppose kumaliza shule, but lazima ukuwe hapa. You have to be in the United States of America before you continue your story. So hiyo ni Summit Academy OIC. To go through zile wana offer zote. Ndaikaika for future reference hapa hivi. So kuna career in financing. Naona? Okay, which is the best way? This way. Career in financing. Nilichukua all the brochures, by the way. If you want, naziscan, nizipost mahali, maybe uzipate. Lakini kuna hii QR code. If you need more information, QR code, iko hapa hivi QR code. So unaweza tafuta hiyo QR code, we click, alafu we link. Sijui kama ina make sense kwa video. But post recording pia uone vile inakaa. So kuna career in financing. Sawa, Summit Academy OIC. Wasamani hapa hivi, Summit differences. 1968 graduates have launched from Summit Academy OIC into careers that help them move out of poverty in the middle class with no out-of-pocket costs. Ni free, say. Free. You just show up. Ni free. No. Very, very free. So financial services employer partner include Allianz, Ameriprise, Brewer, EC. Kuna hizo makampani, US Bank, Wells Fargo, First Independent Bank. Hawa ni mapartners hapa hivi. So ndakipi hapa hivi naweza do video ingine, by the way. Naziscan hizi document alafu do video ingine. Ile ni show exactly what it means. So what do they offer exactly? GED, number 1. Financing, number 2. Career in tech. Career in tech, GED. Career in tech, number 3. Alafu electrician, number 4. Unaona hiyo? Alafu career in carpentry, number 5. Alafu career in healthcare, number 6. Sawa? Hii ni project tu. Hii ni project mpya. Hii ni light rail. Next project na kama the next 5 years tutabuy track ingine mpya, tuanze project mpya just in case. Naona. So wana offer hivyo. So kuna ile medical administrator assistant, kuna carpentry training for a good job, electrician training for a good job, IT specialist, financial services, earn your GED. So kuna at least ni identify kama 6 courses na kwa offered Summit Academy OIC for free. What does that mean? Lazima ukuwe states kwanza. So come ku visit whatever message you attend study mob. But kama uko hapa hivi, ingia Summit Academy OIC, uanze hiyo training for free. Inaanza ni 10 weeks. I think hii ya wapi? 10 weeks ni GED. Hizi zingine ni nini? Sijui nimeangalia wapi information. Nadu video ingine tena, by the way. Uko across the table. Niko busy hii wiki, sijui napata time wapi. Mfanyanga live ndio niko free. Tuko job yani every day, kila siku. So ni hard kudu video ile structure, lakini nda try ku sneak in ni build pole muone vinaka. So hii ni free. Yani ile kama unapatia ile pathway to your career.
naka goofy nimevaa Roman, but anyway. Tuendelee. So kuna Donako niko Ndakas, alafu kuna Vincent asemaje Roman soldier anacheka tu hapa. How you doing my brother? I'm doing good. No. Vaa kofia tena. Sawa, Vini, kofia. Cheki. Bas, no. Ni Bini amesema vaa kofia. Sijui kama iko line poa, ndio hiyo basi. Ina make sense. Sijui kama nasikia kofia ndio hiyo basi. Iko crooked na wewe sijui kama nini. Hivyo. Kofia ndio. Sawa, tuendelee. Hiyo luku ni kali sana. Ni ya Roman soldier. Leo luku moto. Hata sijui luku ni word mpya. Luku ni nini bana msee? Niambie. Shangi yangu ni ya 20 years ago. So Albo the Roman soldier. Walikupea hiyo role pia this year. Exactly the same role by the way. Exact same words. I shove the Jesus. I kick the Jesus. Hivyo. Sasa sijui unapatia mbona anapatia mimi ni shove and kick the Jesus. Ni act. Naweza kuwa crucified mimi mwenyewe hapa sahi in the internet. So ndio hiyo. Duko V10. So kuna huku Qatar. Vipi Albo? Poa kabisa huku Qatar. Duko V10 asema nini? In 4 weeks time, some of you will be celebrating your DV results. Yep, that's true. After DV results, 4 weeks time. Hapana, ni less than 4 weeks time. Yeah, DV na come next week. I think so. What activity? DV ni, leo ni 20th, ndio? Ni kama 15 days from now. 2 weeks from now. So DV na come very soon, by the way. May 4th on release. Kwani leo umevaa gani, bro? Hii ni ilikuwa ile skit ya itongaje au itaje ya crucifixion of Jesus Christ kitu kama hiyo. So last year niko ni participate. So this year nikabuy uniform yangu sasa niko ready. I'm ready to go, unaona. I'm ready to go. Tulifanya already. Tulifanya jana jioni by the way. Ilikuwa jana. So tushamalizana naye. So Roman soldier gladiator. Sina sword bado na buy a sword baadaye. Unaona. Last kana Duke of E10 mzee. And in 2 weeks kwani unatumia kalenda ya Ethiopia. Minnesota kuko vipi? Kupoa kabisa mzee wangu. Kupoa kabisa. So ndio story ya Summit Academy OIC. Acha nitakofia sije kwa nitaka kufi. Kofia the whole day. Vini bana. Sijui itakaa weird. Anyway. So ndio Summit Academy OIC ni training facility. Sijui na wakaje but it's something to do with the non-profit. Alafu unapata kama kama na green card, you don't really know what to do, ingia hiyo course ya GED. Kwa sababu GED inafungua more opportunities. Juu upata GED ni kama KCSE certificate ya states. Alafu unaingia community college. So vile hao so do training yao ni kuna 4 weeks na kuna I think ni 40 weeks ama ni ngoja to confirm. Hii hapa hivi 20 weeks medical 20 weeks everything 20 weeks. Medical assistant ni 20 weeks, everything else ni 20 week training. 4 weeks ni GED. 20 weeks. Hii ingine ni financial services 20 weeks. Alafu hii ni 10 weeks on your GED. GED ni 10 weeks. Unasema hivyo? 10 weeks. So 20 weeks. Hiyo ingine ni 20 weeks. So kama GED unaget ni within 2.5 months, alafu hiyo ingine 20 weeks ni ngapi? Approximately kama 5 months hivi. Unakuwa na career path. Yani ile entry level job in a reputable institution. Kuna mse fulani nilimit mu Ethiopia, yo do construction, yo endesha hizi ma heavy equipment. Kile mua mbopa kila siku inaitwaje ile sijui ito plant operator ama plant hiyo kitu msikia kila saa jina sijui plant something. You do your kitu by the way, that's what he does. Alipitia Summit Academy OIC. That's where I got the idea from. Although yoga inakuwa advertised every day. Ni ile tu muona kama none of my business. But since niwa senyu uliza hiyo story kila siku, ndio hiyo Summit Academy OIC. Yoga ndio hivyo. Summit Academy OIC, free training, GED ni 10 weeks, everything else ni 20 weeks. Ukimaliza huko hivyo hiyo training yao, unakuwa job placement, unaingia kwa job career, unaanza kubuild career. So if you want to take your classes kama uingia community college, want to do maybe some maybe financing, when the higher level of financing, you're free to do that. Ile kuna very good foundation for free, by the way, for free. Sijui namaanisha nini OIC, but something like that.
for free. So hii kitu inakuwa yani ni unaona ni ina add on to whatever it's happening. Inaendelea kujaza tu over and over and over. Unaona. Sasa so ndio story basi. So hiyo ndio story moja ya Summit Academy OIC. Takofia bana vini bana itakuwa weird. Muka hapa so many hours. But leo nataka make it short. Leo ni holiday hapa hivi. Kila kitu imefungwa by the way. Everything is shut down. Very few ziko open. So leo ni holiday. Kulikuwa na car show inaendelea hii wiki mzima. Sikupata time kwenda poa, nilienda kidogo. So mni forgive. Gari si mob sana. Gari ni kaza kawaida tu. Kuna gari kaa ngapi hivi auto show. Nilimake video kadhaa jana. Kidogo tu 2-3 hours hivi. Na try kwa show. Gari zilikuwa mob sana though. Zilikuwa ni kama maybe because it was the last day. Ime happen during holiday weekend. So wase wengi wako out of town. Haikuwa na nini poa sana. Haikuwa na ile itongaje attendance poa. Ni kama tu wase walikuwa tu holiday mode. Unaona? Ukibring holiday juu ya Easter bana. I mean, car show juu ya Easter. Haileti story mob. Mona. So Isaac Otunga asema sorry to interrupt you. That's the thing, you have to interrupt me. You need to interrupt me. At least in a positive vibe. See, even some interrupt, but can you elaborate more on the green card holder akiingia military na the road to citizenship kwa huyo immigrant? Isaac Katunga sijui complication. How do you elaborate? Green card ni program, ni yani kuwa na green card, hiyo ni path to citizenship. Suppose kuja hapa kama kusoma, kama nini? Kuna naona maswali za kama TikTok, sijui nini kabisa, hebu tuone. Spartan. Ni Spartan ama? Mimi sijui, hata sijui Roman, hebu tuone kama nimemiss anything hapa hivi. Kulikuwa na moja ya tracking before. Before nirudi kwa Isaac kutoka kwa YouTube Isaac. Hapa ni TikTok. TikTok ni simu bana. Tuja advance bado tumeshindwa kuconnect kwa computer. But one day ita come through too. Naona. We up the ant and Dak Davis. Donald Show. I don't know what that is. Niazi Albo, Sheriff. Tuangalie, nataka go scroll through TikTok the best way I know how. No. Tell them Mzee Trump ako kwa kiti. Things are getting interesting. Gifted. It doesn't work like that. Sijui kwa nini. Maanisha nini? Hakuna shortcut. Okay, hakuna shortcut. Inaanzia hapi. Spartan. Or maybe amepika conversation. Hakuna kitu inaendelea hivyo. So basically ni hivi. Sorry to interrupt. Can you elaborate more on the green card holder akiingia military? Hakuna difference. Yani uko na green card, uko na 5 years. Green card ndio the most, one of the path to citizenship. Kwa sababu ukisha kuwa na green card holder, mtu upewa in expire in 10 years. Green card by the way. Ni kadi tu ile. Ni status lakini kadi ndio ina symbolize ile the document itself. Green card. Si green anyway, siku hizi. Ilikuwa green kitambo. Siku hizi ni kaa ni brown. I haven't seen one. Ukiwa raia, you give it back by the way. Kisha kuwa raia, kama ni kwa raia, I gave it back. Na unawapatia, wanai-destroy. Hapa America, wakuwaga na allow any form of, 2 forms of ID. Wezi kuwa na ID ina represent the same thing. If you're a citizen, you just need a driver's license na passport. You don't even need your passport kama uko within the state, unless uko outside the state. Nini inanigusa hapa? Wa hizo malebo hizo nimesahau. Man. Zinigora hapa nyuma. Anyway, so ndio hivyo, it's a path to citizenship. So ukiingia military, it's another thing, umeingia tu military. But mu recommend Isaac Otunga. Ukuja na green card, why do you want to go to the military? Kuna so many. Unaweza ingia Summit Academy OIC, ukai 20 weeks, upate GED. Even if you have a Form 4 whatever. Unajua kwa nini? Yani GED inakupatia zile documents za states. Sawa. Hiyo ndio advantage. Kama naweza sema ile tu on a personal note. Hata mimi sina GED by the way. I need to go get my GED. So kwa na GED, every time you apply to a job, una bring documents za states. Awa bring it KCSE certificate. Mwana sasa GED yani kama ulipita KCSE utapita GED. It's the same thing. Actually it's simpler than KCSE. Mwana sasa sababu ni ile vile una mathematics skills vitu kidogo sana hivi. Alafu ukishakuwa na hiyo document ya GED, alafu tafuta community college. Community college ni kama msema community college naweza patia the best definition ni kama county college. Naweza sema hivyo. County college. Kuna ma-county hapa. Explain. So kuna federal, hiyo ni United States of America. Federal. Alafu kuna states, Minnesota, Wisconsin, Iowa, North Dakota, South Dakota. Na ungeji hizi kapa around sisi hapa hivi. Kuna Illinois, kuna Missouri, kuna Montana Mountain, kuna Wyoming, kuna Idaho, kuna hizo ma states. So kuna
Federal level kuna University of Minnesota. University of Minnesota hiyo ni federal level. Top kabisa hapa, top federal level. Alafu chini yake kuna Minnesota State University. Alafu after Minnesota State University, next ni community college. Hiyo ni kama county college. Kama mimi naishi place inaitwa Hennepin County. Imekuwa named after Father Hennepin. I think alikuwa hapa hivi 1915. Alikuwa from France. Alikuwa one of the Catholic father ule establish Catholic parish hapa hivi around Minneapolis area. So this county is named after him, Father Hennepin. So kwa Hennepin kuna community college kwa Hennepin Tech College. Hiyo ni within the unaishi kwa hii county. You could be from another county but uzaingia. So county college ama community college ni with the community hapo karibu. So education level ni the same. Lakini angalia kitu moja. Ukiingia University of Minnesota itakuwa more expensive. Ukiingia Minnesota State University itakuwa more expensive. So what do? Kuja States, chukua GED. Kwa nini? So you don't have to bring your KCSE certificate anymore. Excuse me. Unakamna GED. You don't need that anymore. Ukamna GED unaingia community college. So suppose umeingia Summit Academy OIC for free, you just show up, by the way. Meaning you have to get a job, maybe night job or day job. Alafu unaingia kwa community college unataka kusema kama tuseme carpentry, whatever. Carpentry si ati ni ile carpentry nasema nini? Carpentry by the way ni complicated. Unajenga nyumba kai. Hii nyumba ni mbao, everything ni mbao kwa hii hao by the way. Unajua how much kujenga mbao? Labor kujenga hao. Hiyo kama between kama 2,500 square feet, hiyo ni hao ya kama 3 bedroom, 3 bath. Labor ya kujenga hiyo hao ni 26,000. So kama wewe ni carpenter, ukamkujenga hii hao na mbao 26,000. Kama ni 1 month, you make 26,000 ile what you paid. Lazima ulipe tax na kila kitu kama wewe ni contractor. So that means carpentry is big deal. Ni nyumba, ni everything. Yani ni hizi walls hizi walls hizi. Unaona? Hizi ma wall, yani hao ni mbao from foundation. Kuna simiti chini alafu ni mbao kila kitu. So carpentry ni big deal States. Utakuwa mdosi vibaya, utamake 6 figures, period. Hata na community college level, 2 year program, technical college, utakuwa na make hiyo do bado. Si degree, but degree utakuwa more advanced. But still you can go to school while you work. Hiyo ndio the whole idea about it yote. So ukikamna green card, Summit Academy OIC ni free. Sikia vile nimesema free. Na kupatia foundation ya career. I'm thinking about it by the way. Basi nanga time wanaanza April, labda natafuta online. Niingie tu ndio ile ni demonstrate exactly what I mean by that. Ndaanza na GED by the way, nichukue GED. Alafu na show, oh, I graduated, yeah. So anyway, tuendelee. So that's what unapatia foundation. So ukienda kutafuta job, kama tuseme ni Wells Fargo Bank, terrible bank, Wells Fargo Bank, unaenda na certificate ya nini? GED ya States. Sawa, community college unaenda na Hennepin Technical College. Alafu kidogo labda ongeza credit ingia University of Minnesota State University, uingie hiyo one of the programs. Alafu kujiungie kugraduate na Minnesota State University degree, alafu uende University of Minnesota upate masters. Alafu ingie Yale ama Harvard upate masters nyingine ya pili, PhD. So ukiangalia resume yako hivi yes, career, unaona. Alafu that's what you do. Yani ile steps by steps. It's very important kupata degree by the way. Somebody accused me, I remember, sijaisahau hiyo kitu mpaka leo. Alikuwa demo moja kwa Texas. Niko naambia wase kuja hapa States ingia tracking. Kisema albo unaambia wase wasiende shule. I have never said that by the way. I have never said that. I was saying somebody with a high school degree, any high school degree ni kama GED, KCSE. Uko na bachelor's degree, you will make 3 to 4 times more income than the person with a high school diploma. Unless umeingia kama carpenter. Carpenter makes more money than hata mtu wako career. Unaelewa sasa? So that's what I'm trying to say exactly. So uko na GED, community college, you're building your path. Just say do job, utakuwa do job bado by the way. You could be working and everything. You'll be doing your job as usual. Lakini ni ile unaingia free programs, take them. Sawa? Hii iko Minneapolis or Summit Academy OIC. Most of the students nimeona by the way, niko huko hivyo niliingia kwa facility yenyewe. Fly drone, I'll show. It's not so big. Labda nina fly drone leo by the way. Mwanga very practical. I think niko na haraka. Oh yeah. I had to go pick up my kids from school. That's why. Nikasema maybe next time. Nina fly drone leo by the way, leo. Labda itakuwa ndio pia ni share TikTok. Summit Academy OIC. Itakupatia ile foundation ya kubuild career yako kwenda mbele. Sasa
Q&A tuendelee na over explain, by the way, I think so. So kuna sema bro Albo, has tracking gone got back normal because ulisema tracking imetulia for some period. Ilikuwa 2 weeks ago tulikuwa na road restrictions, lakini last week naona vile nimechoka, by the way. Nimekuwa job kuanzia last week, iteketeke ile kawaida ile 10 hours nimechoka deadly, choka sana, by the way. Dereva amenipigia simu, hey, I'm available. Nikamwambia sorry, nimepatia track mtu mwingine anaendesha. Oh, but you know I don't have money. Nikamwambia sikiza mse, if utasema uko available, yani aliona matracks zikikimbia, labda maybe he saw his truck working, ule hiyo truck ile uendesha, but truck imerudi, construction imerudi, tushafunga barabara already, tuko full season saa hii, by the way. Na ngoja tu ile gari nyingine side dump. What happened ile, they gave away my trailer. Unajua also buy trailer brand new every year. Out on kama 50 trailers. So I was a 10. They just sell 10. Zile 10 hiyo batch ya sijui 2004-year-old sijui. Maybe yangu ilikuwa nini? Ilikuwa anasahau namba 20. Yangu ilikuwa 2020. So 2020 wameziuza. So the oldest trailer ni 21. Yangu ilikuwa 2020. So now they're giving me a new one. Ina come next week on Friday. So after next week, maybe itakuwa April ama the last day of this month, ndaanza side dump sasa. Ndaanza side dump job sasa. Hiyo full time. So 3 trucks running. So I'm going to have money again. Ooh, yeah, money. When 3 trucks are running, more gonna go comfortable. Do at least na balance books. I can pay myself again. That's why. Imerudi by the Imerudi. Construction ni construction. So, mbona umevaa hiyo? O uko Roman soldier sababu ni Easter. Nilikuwa nini? Edwin Kamau. Nilikuwa na participate kwa hiyo story ya hiyo play hiyo ya ku kill Jesus. So I was one of the Roman soldiers. I was shoving Jesus on the floor and kicking and ni play. Na ile play. Ulisemaje, make it as real as possible. Kusema, okay. Albert, you're the Roman soldier. Okay. Kavak kusema, okay. Give me that sword. Niko na nyaunyo pia. Niko nyaunyo. Lakini si nyaunyo ile real. Ile tu ile ako act ile. Sawa. That's why I'm wearing. Nisa wacha nivae leo juu. I'll never wear this again until Halloween. Maybe. Hata labda ndaba ingine sijui. I don't know what I'm going to be next year. Labda ndakuwa Black Jesus. Who knows? Naona. Sababu Jesus wote walikuwa ngosa. Sema, you guys. Anyway. So that's why nimevaa nini. Yaani nilivaa jana ilikuwa evening. Alafu naivaa leo juu I'm still fresh. Naona fresh. Nimevaa kitu ndani by the nimevaa shorts. Nimevaa hivi the whole outfit. Juu chini. Ile wezi na mguu sijavaa kitu yote. Mpaka sandals by the way. Napiga picha na sandals muone. Ama ndameka video muone. A whole costume. Unaibuy tu online. Kwa available. Nimesahau TikTok. Ebu. Zimepita mingi. So hakuna shortcut. I was in the army. Coco Tab. Oh, that's good. That's really good. Ongea Coco Tab. Tell them Mzee Trump ako kwa kiti. Things are getting interesting. Asama, just got a number. Okay, it doesn't work like that. Which doesn't work like that. You gotta put in the time. Your system ya shut down because recruiters walidanganywa watu ikatolewa. Walidanganya wa ikatolewa. Alafu opportunity ya graduate ni gani? Uko finish campus ama tuka hiyo anonymous. Ziko mingi sana opportunity. Tell them 5 million Trump card coming soon. Yeah, unaweza nunua green card na $5 million by the way. Endo uombe loan alafu kuja nunua green card. Naona. What is GED? GED ni ngoja mtale GED ni nini hapa hivi. Hi Steve. GED ni kama KCSE. Ni kama high school diploma. Naona. Nitongaje, what's the definition of GED? Man. Naweza ipata hapa sasa kweli. Nataka kumexplainia kabisa. Iko na hiyo nini yote hapa hivi. GED ni tonga nini by the way? Somebody help me out. Niko on the row hapa hivi. Ni kama high school diploma GED, high school diploma. To show you the high school ndio GED. General Education Diploma, tuka hiyo. I think so. General Education Diploma ndio GED. Steve ni photographer hapa hivi. Hiyo ndio GED. Ni kama unakuwa na high school diploma ya states. That's it. Ile bala kuwa na KCSE kama wewe ni Mkenya kama mimi, unakamtuna ile high school diploma ya states. Inafungua. Suppose you want to get into kama mimi sijasoma by the way. So mimi ukiniambia GED nasema yes.
finally, I get to go to school. 47-year-old, 46, a few months to 47-year-old going to school. I'm going to be the oldest graduate in my class of, anyway, whatever. Watu huenda, by the way, you change your mind. Sababu unajua ni hivi, GED nakupatia umesema umaliza high school. Of course umaliza high school Kenya, but every time ukienda kwa community college, they ask for your certificate, lazima upatie Kenya. Wakwambia, let's translate, nini, study mob. So you're doing tracking, Emmanuel Samaji, hey, doing tracking, truck driving hard. I'm currently doing tracking for Amazon, lakini the pay ain't the best. Emmanuel Kibbs, tafuta specialize na ile kitu inakupatia do vizuri, kwa sababu unajua wewe sema tunafanyia broker, when you're the bottom of the food chain, alafu expect to make do. Mimi kidu tracking yangu sio do hivi, sio inataka na contractor, ile unachukua kuna contractor ule mwenyewe. Alafu because I'm not so efficient, I can't do two things at the same time because I drive my own truck, na sign up na mabroker. Kuna mabroker kama wangapi? Wa 6 au 7 hivi nime sign up now. I think ni 7. Kuna more than 7 but nime sign up na 7. So whoever gives me work in the beginning first, mua itwa MBE. Kama mwana video yangu ya TikTok, MBE ndio company mua na contract nao. Subcontract, basically subcontract. Because whatever job out, they take more jobs than they can handle. So they need to subcontract somebody else to do the job. Sawa, mimi na track 3. Au na track 12 by the way. But jobs zao ni they need 50 trucks as ingine. So we all come together, tunakuwa part of subcontract na MBE. But I'm not tied down to them, by the way. I can go to anybody out of those 7. Lakini megundua kitu moja. When you stay loyal with one broker, anakukeep busy. Because it's ni self-interest. They make money too. Sababu if they need 50 trucks, now they only have 12, ukishow up, una add to your number. So that's what you want to do. Amazon kuna time lipa poa, lakini kama una drive, you're at the bottom of the food chain. Lazima grow. Instead of driving the truck, learn how to broker ndio upatiza contract directly. So you don't have to drive, alafu unalipa watu wengine. Kitu kaa hiyo, by the way, that makes sense. Because kama una drive ya Amazon, you probably have your own truck. Mona, you're probably driving your own truck. Why are you driving your own truck and not making money? Strategy, by the way, ni strategy. Sieti umelake everything, you have the right ingredients. Ni strategy tu nafaa tu uangalie who makes more money than I do. What do they do? Do the same thing. Mona sasa. So hi Steve, GED ndio hiyo basi. GED ni kama General Education something. I hope so. Nisa search wapi? What does GED mean? 22 kabisa. Unaona? What? Musa unda na computer hapa hivi. What does GED stand for? General Education Development. The GED mean? Sema hivi, GED stands for General Education Development, which refers to a standardized test administered in the US and its territories that serves as an alternative to a high school diploma. Passing the GED test certifies that a person has demonstrated the equivalent level of academic knowledge as a high school graduate. Sawa, ndio hiyo basi. Umeelewa nini, Steve? Hiyo ndio GED. Ina stand for General Education Development. Nirepeat tena, tutasoma vizuri. Which refers to a standard test administered in the United States and its territories that serves as an alternative to a high school diploma. Passing the GED test certifies that a person has demonstrated the equivalent level of academic knowledge as a high school graduate. Sawa, ni alternative is like a high school diploma. Alternative, ile kama elimu ya wazee, kitu kaa hiyo, ndio GED. Hopefully menini. So Bantex, hello bro, happy to be here. Karibu sana Bantex. Semaje, Luku, unaweza bro. Hii ni Roman soldier costume. Ni costume tu. Ilijua tu itakuwa a conversation starter. I thought it's a good idea. I wish I had more costumes. So Heart TTV, hi bro. Glad to be here on time. Karibu sana wase. Mnaendeleaje baada ya Easter? Msha chinja kuku, halal beef, sijui. Can that GED program help someone with a visit visa transition to student visa? Nelson Mungari, I don't know your specifics, but I think so. I don't know. That's a good question to ask. But I think so. Sababu unajua kama uko na nini, visit visa, your program ni free.
Once musema hivi kwa suppose naambia wase ni aje albo nataka kudo tracking but sasa niko busy na do masters. Okay, whatever. Sawa, musema hivi. Go to school uingie hiyo shule ya tracking. Learn the unajua elimu ni elimu. Watu sijui kama understanding hiyo kitu saa zingine. Elimu ni elimu. Ukiingia truck driving school, ufundishwe backup, ufundishwe hii. You go through the whole training. Ni kama 4 weeks by the way, truck driving. 1 month. Alafu you don't go and test out. The thing is not like you didn't go to school. You went to school kuna notes zako. The only thing ile hujapata license. So ukienda hiyo training ya 4 weeks, uko na training already. So whenever you're ready, utatafuta albo weekendi, useme albo ni aje, takudu ile test ya ile CDL class A. Uko na track na trailer to meet Sunday, to meet na wewe Sunday, to drive around, mimi nikue ule tuangaje driving school instructor, alafu wewe ni student wangu, alafu tupige tizi tusemeni aje, okay now let's go, show me what this to go through. That's what I did with my wife, by the way. Wife yangu tulido the same thing. Aliingia shule 4 weeks akamaliza. Then every Sunday when I'm doing my track pre-trip na kila kitu kama leo, tunaenda kwa track, alafu namwambia okay show me, kama ana act, ana reenact hiyo test yenyewe. She did it how many times? 4 times. The 5th weekend hiyo akaenda ku test out. I think ilikuwa May 1st. Aliingia hivi, pre-trip passed. Hakuenda mara 2 mara 3, alienda 1 time na akapass. Okay, naweza sema so many things. Maybe because yeye ni mweupe, maybe okay whatever. Hata kama hivyo, the fact is hakuenda mara 2 mara kama mimi, alienda once na akapass na akamaliza hiyo story. So having the education is one thing. Getting the license is another thing. But if you have the education, you only have 1 step to go before get a license. Kitu moja na nini ni kama hizi ma courses za Summit Academy OIC. Umeona sasa? Nachukua hapa ndio ni refer. Suppose ukuje ufanye GED. Umaliza GED, sawa? GED ushamaliza. Mimi naongea kama mtu kama mimi, si watu kama nani, watu gani nani hapa wamesoma hapa. Kuna wale sama degree, mnajijua wenyewe sasa. Hao ni watu kama sisi wale. Wasoma mkono bana. Upate GED, sawa ndio hiyo. Graduate. Poa useme, okay, I want to be a medical assistant. Usome medical assistant. Ndio hiyo, sawa? So mpata DGD medical assistant. Hii ni job already by the way. Angalia partners wao ni gani? Haina partners hapa. But hii ni job already. So medical assistant hii ni job already by the way. Utakuwa hosi. Utajibu job hosi. It creates ni kama a career path. Unapika career path already. Usemeaje? I want to be a carpentry. Carpentry ndio hii hapa hivi. Kuna makampuni kadhaa. 1 2 3 4 5 6. Unaona? Osha, angalia. Carpentry. Carpentry ni big deal, ni construction. But then nimesema carpentry ama construction. Carpentry ni under construction. Au kuwa na brochure wa construction by the way. Wanakufundisha koroga simiti, kuweka ile measurement ya simiti na kwa maji ngapi, sand ngapi, hizo ma whatever. I'm telling you man, Academy OIC will make you 300,000 1 year. I'm not kidding. You think I'm kidding? Sijui, mimi naambia hivyo kabisa. Uta make 300,000 1 year na carpentry ama construction. Kwa nini? Utaenda kwa city uanze kampuni. Uende kwa city uambiaje? Unajua something they do every April, Minnesota hapa hivi. After ile ice imemelt, kila kitu imemelt, kasa hii manyasi jamea bado. So they'll tell you this, enda kwa park, zile mapark zile. Enda uzirehabilitate. What does that mean? Unazirepair. How do you repair them? Kuna ile iko na lami, na demonstrate. Nisha show video nikitembea. Sijui kama nisha show. Kwa park vile inakaa. So what do? Una tear down, ni kama lami. Unatoa hiyo lami ile ya the bottom, unaingoa yote. Na kama hii skid loader. Ndio weka video nyingine skid loader best yangu kini load. Skid loader. Alafu nangonga hiyo kitu. Kisha ingoa hiyo lami ya juu. Kama imeharibika, unailevel, unatoa ile mabati, yani unairecondition basically. Unaitengeneza vizuri kwa sababu by next week hivi people will start running in the parks now. Watu wako kwa gym. Kuna video nimewamikia ndio post kesho labda kwenda kwa ile indoor gym. Muone vile nakaa. Edit jana imenisumbua hiyo video anyway. Karibu wiki 2 imenisumbua. So anyway, una repair hiyo kitu rehabilitation. Hiyo contract mzima ya ku restore kama tuseme park moja ni $500,000 US, $500,000. Hiyo ni ile what they pay you for everything. So unaenda ubidi wapatie estimates kila kitu. So what do? Utaanza na hiyo story, suppose sema tu the way business nature works. Sawa? Ile tu average ni $500,000, hiyo ndio they are paying you to do that. Of course you have to spend that money. Utaenda ununue simiti, uhaya ma-employee kadhaa, uhaya equipment, tukuje tuwa hiyo kitu scrap off, uende uniweke kwa truck yangu ninakudampia unilipe, kaa ngiri moja per day, alafu bla 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 bla, upewe 3 weeks kuimaliza. 3 weeks, the whole month of April umaliza hiyo story.
uweke fresh lami, uweke ile laini katikati ichoro hapa, imeandikwa hapa hivi, hii ni cycling trail, hii ni walking trail, uweke ile speed limits kama unaendesha cycle ni 20 miles an hour. By the way, kuendesha bike kwa train ni 20 miles an hour. Ukiexceed hiyo speed ugonge mtu ni crime, kwa sababu ni public place. Alafu maliza kila kitu useme okay, sasa what are your income? Ulipewa $500,000. What are your expenses? Tuende tu ile averagely. After everything, your profit is 30%. Sawa, umelipa maworkers, umenunua equipment, umefanya nini, material, nini. Wamekulipa how much? $500,000. Kwa nini? Uliingia Academy OIC na 20 weeks program. Wasikia vile mimi nasema kama ni joke. 20 weeks program. But you know how to fix a park. Sababu one of your practical lesson ni kudu vitu kama hizo. Kukoroga simiti na lami. Sawa, alafu ucreate hiyo ni yote umaliza hiyo. 1 month. Upewa $500,000. Piga hesabu zako, ulienda na profit ya 30%. Okay, tuseme ni 100,000. What's 30% ya 100,000? Nataka kuweka hesabu kidogo ndio watu waelewe. Ni 30,000. So, $500,000 ni ngapi? Times 5. What's 30,000 times 5? You need 3 times 5. Very easy. 150,000 in profit, by the way. So, niambie. Na hili kwa April peke yake. Ifike June, usikie June. What do we do in June? Waseme, kuna chuo moja, hiyo chuo iko na zebra crossing. Haitonga ile Kenya mnalewa ni zebra crossing. Ile iko na black white. So hiyo chuo watu wake kuja mali yao kanyaga during winter ilivunjika. What do? Tengeneza hiyo pathway, uirepair tena, alafu upaint hii alafu na zile masign barabara. How long? Kambia okay. Lazima ufunge barabara 9 joto yako chuo already. Alafu by 2:30 umefungua barabara. So you only have a few hours every day to work. Labda ufanye kazi usiku saa zingine. Kwa sababu usiku there's nobody there. They don't want you to interfere na flow of traffic. How much hii project? Wamboni 200,000. Last time ulimeka 150. Hii ni 200,000. Suppose you end up na 30% tena. What's 30%? Hii ni 60,000. Ongeza kile 150. Kuna how much? 210. Aya. Hii ni the second month ya May. Sasa ni June usikie, June imefika. Kuna beach moja hapa hivi beach. Musema beach vibaya. Sijui yusema kama B-I-C-H. Musema B-E-A-C-H. Whatever. Yusema pronunciation yangu nambia, mimi kuna accent ya Kenya. Sawa. Usema hii beach nini sand imekuwa whatever. Kuja you clean up ndio watu kuja kucheza hapo hivyo summer. How much? Labda ni 150. Which kwa 150. Maybe sawisha kuwa more development wa equipment yako. Ukuje ile skid loader iko na bucket hivi, ina run hivi na chota kama ina filter. Utoe rocks. Upewa 180. Labda ukip 80. Mse 150, 60, 80. Utadu job for how long, by the way? Even the best yangu you do, by the way. Naambia practical. Aniambiagi but I know. Ni public information. You do small project kama hizo. Umalize. Nasema, this guy is so efficient. Wow. Okay. Asama kunyamaza kidogo. Useme acha niende Florida. Ama useme acha niende Kenya. Uende Kenya kutembea. Kenya ni winter. Uwezi na Kenya summer. Seme tu kae tu hapa. Alafu seme ungoje kidogo seme manze kuna snow imejaa hapa hivi kama clean snow. How much? Hii contract ni yako full time. Just show up whatever. 6,000 ama 10,000 a month. Your job is to maintain. Whether in snow ama isi snow, they don't want to know. As long as it's snow, wakuja asubuhi, iko cleaned up. Mse. Na uliingia summit academy or sina construction. After 1 year utakuwa unaongea story nyingine. No. You utabuy truck yako cash, ubuy equipment yako cash. That's what I'm saying. Hii construction ndogo tu hii. Alafu na ukienda chuo ndio kwa more advanced, so utakuwa wewe ndio engineer sasa. Ulianzia mahali ukagrow. So kwa engineer akia nani? Sijui. Hizi ni skills, by the way. Hizi ni skills. Kwa sababu kama ni electrician, you're always electrician. Upate kuna building moja imetengenezwa hapa hivi. Kama hapa Minneapolis kuna building moja, apartment building. Iko na ni apartment building, by the way. Ndawasho, tutaenda pamoja, niseme okay, tuhesabu pamoja. Sijui, what's the tallest building in Nairobi? Sijui ni gani. 32 floors. Kuna apartment building iko na 40 floors. Hapa Minneapolis tu hapa. Hata you see the highest, tallest building. You do need one of those. Taona. Wambueni electrician kwa hii brand new building. Every floor una electrical. How much money you got? Sijui hata. Unaona. Hizi skills ni skills. So even if kuna vitu zako za sijui you want to be this, anza na skill level. Uta increase income haraka sana na skills. Sababu skill hakuna mali naenda. Mimi naweza drive ni joke by the way, before disclaimer. I can drive truck in my sleep. Naweza sema hivyo. Kwa nini? Nimejua truck, yani give me a truck. Hata kama ni a European model. 5 minutes even nasema okay, where is the gear, where is the this, where is the that. Nikiangalia kwenye ndaendesha truck. It's in my mind already. Yani kama ku ride bike.
ushaijua umeijua. Ni skill. These skills pay you. Carpentry, health, they pay you. Financial service. What's financial services? Unaongea tu na watu about finances. Unaambia this is how you invest. I don't think nikitukaa hiyo investment haikwangi kwa financial services. Au kwambia how to make the bank more money. That's all you do. Tuendelee anyway. Naongea sana hapa hivi. So hiyo ndio GED program. Uko na Nelson Mongare TikTok liendaje bu? Hey, doing tracking hard. It's currently doing okay, sasa tuende hapa hivi kwa Coco Tabo. Exactly, you don't need any army unless unataka kuenda shule, and trust me, you pay for it with time. Ukiingia army sema you want free education, utakuwa deployed alafu rudi, yani you'll be doing everything. It's not for free. Everything ni hard, by the way. Anybody anakwambia it's easier, life ni easy, alikudanganya. No. Very few. Itakuwa easy one thing, particular thing. Everything itakuwa hard. Mimi niliamua tu hivi from my own perspective. I'm not gonna wait for somebody to come and rescue me. Kama unaendesha tracking, I'll make profit, ongea na wase. Albodu nini? Kuna mse fulani aitwa Jose, amenipigia simu last week. Nasema jina yake Jose, I see jina yake full anyway. Jose, amini usiamini by the way. Hope I watch video. Jose usiwatch video sahi. Zima volume. Naongea tu data kidogo. Jose ako na master's degree. PhD. Yani yeye ni Dr. Jose. Naona. Unajua doctor, amedu bachelor's, akona masters, akona dissertation, akona yani kwa hiyo university yake, ye amamada kuna document yake iko mahali hapo iko ingrained. Yani forever and ever watajua Jose alipitia hapo ule mse wa Kenya ule. Guess what he's doing sahi? Ana drive dump truck yake. Naona. Ashakula career yake, ameona tu akona master's degree. I'm not saying master's degree si mbaya, but amekuja tracking sababu anaangalia income, potential ya kumake dough. So what is Jose? I lose anything, he's not losing anything. Alimwambia welcome to the community. Ameanza this year January ama last year December. Welcome to the community. Labda utamwona kwa video, sijui kama atakubali kukuja. Msempoa sana by the way, msempoa sana. Hata ukiongea naye utajua tu. Akona master's degree, amekuwa career sijui 20 years. Amekam tracking. Kwa nini? Though ni predictable money. You work for it, you get paid for it. Akuingia over the road, akuingia military. Naona. Na akona, see, aja lose anything, he hasn't lost anything. As a McDo, and the investment sahi, suppose I get tracking apate 100,000, I invest in stocks, awacheki grow, tena rudi job tena kitaka. Aja lose anything. Tracking is skill. It's just a skill. You can either do it or move away. No big deal. No. Ukisema ti unadharau, beggars are not choosers. Kawa ni beggar wazembe, umenipatia $5. Ungenipatia 10 juu McDonald's ni $15. Hapana, kipoa 5, work with you 5 uko naye. Sawa. So ndio hiyo tuendelee GED. Ametujoin by the way. VP Albo, good to see you. Hi Steve. Nakuona Steve. Hata ushauliza swali already. Good to see you too Steve. Edward Kamau asema utume hiyo video you acted as a Roman soldier in the play. Si mimi niko na make video from POV. Ikanimeva camera hapa. So if somebody else made a video, which I don't think so, labda nipigwa picha. People were taking pictures. Imagine uchukua album kwa play na record aje sasa. How am I going to record? I'm part of this play. Ndajaribu kutafuta clip za watu. People wako na cell phone. Ndaomba wasee kama kuna video. Nikiona amepost mwambie, can you send me that video? Ule najua by the way, muone. Si big deal. Ilikuwa outside by the way, nje kabisa. Nilikuwa napigwa baridi ni aje. Nivumilia though. Nilivumilia. Ona. So natumai itakuwa labda na post TikTok juu muoga anti shorts kwa YouTube. Sijui kwa nini. The last time nilipost shorts kwa YouTube ilinichapa ni aje. Nichapa vibaya sana. Taona hiyo video mali iko. Naipata tu sahi. Naambia wasee ni aje nitumie. That's satisfying. I hope the time invested in studying is all worth it. It is, by the way, it is. There's nothing for granted. Anything in a bill, personal development is personal development. It doesn't matter. You're investing in yourself. Never doubt it, by the way. You're investing in yourself. You're mtu atakunyang'anya hiyo kitu, by the way. Hiyo ni wewe peke yako. So hapa hivi kwa Donnell shasemaje, I'll be the woman in the insect if it was the Avengers. Hata sijui Avengers by the way, unaini throw off kidogo kusema hivyo. I don't know much about mi hapa siwatchingi TV bana. No. So exactly, you don't need any army unless unataka kuenda shule. I'll be the Avengers. Cheki hiyo swali hapo juu maze. Anonymous. Swali gani Anonymous? Opportunity ya graduate ni gani ukifinish campus?
Anonymous, sema exactly. Kama nini exactly? What have you done? Umefinish campus kama nini? What do you have? Niambie alafu nakwambia. Kile mimi najua anything is possible. Unless ulichukua Kenyan studies. Ila kusaidia. Ama social studies. Hata hiyo social studies wapata job bado. Hapa hivi, hii ni first world country. Msisahau hivyo. Najua America si the richest country in the world. Unfortunately. Sasa ni China. Alafu maybe US number 2 dying. Alafu India number 3. Nini number 4 does it. But Kenya, hapa ni first world country. It's different. Utapata job hapa hivi. Faster. Na hiyo anonymous. Kama unasema hivyo ukifinish campo. Opportunity ni mingi. I mean, hata sijui kambia nini. General Education Development. Msali yasa hivyo. Hiyo job website ni gani? Anonymous. Si job website. Ni shule. It's a brick and mortar. Inaitwa Summit Academy OIC. Ni shule. Sijui history yake, how to explain it by the way. Ni kama non-profit hivi. Some people wana donate pesa huko hivyo. Na pia serikali. Alafu ni kama wana try iko kwa neighborhood ya North Minneapolis. North Minneapolis is known for crimes. Iko very high. So it's trying to help the minority groups wakuwe na career path to success. Kwa nini? Sababu minority groups, ukisema ati kuna crime iko very high, is because people are poor, by the way. Kwa nini? Something happened ikuitwa redlining back in the days. Redlining ni ile, malo watu wausi wanaishi ama watu Native Americans wanaishi, hiyo local government kuna declare hiyo ni bad zone. Ni kama sio sema mtaani, I don't want to mention names, wacha niseme jina yangu mali mimi grow up. Waseme gava iseme Eastleigh is a crime infested neighborhood. Sawa? Iko tu kama wana headline. Oh, somebody killed in Eastleigh. Oh, Eastleigh this that. Oh, Eastleigh. Kwa nini? Because on my sideline Eastleigh, sababu neighborhood iko na watu weusi. Ama tuseme iko na watu, tuseme tu wa Somali for example. So iko tu crime infested city. So rhetoric inakuwa tu ni mbaya. Alafu watu wengi kabisa population, the general populace, watu wanga very ignorant. Utawatch news, alafu ifuate. Not knowing, hiyo news yenyewe, it's specifically designed kukubrainwash. Na wewe ujui. Nimuambia wase, toa kwa news kidogo. Msana watch headline moja. Kama kuna wase wa Kenya, ituaje? Sijasema jamaa creator wa Kenya hivi, out of kama lecture ya Neil deGrasse Tyson about kitu fulani. Alafu wana do reaction video, which is fair use. Kuna watu wengi sasa kutaja jina juu, they are very good creators by the way. Alafu wanakuwa na ile very catchy nini, ituaje, title. Alafu na thumbnail. Hata muzi watch na fall. Wow. New video, alafu na watch. Kwa sababu most of this video I'll post nishaziona already by the way. Kwa sababu mwaga very curious na vitu mob. Alafu nataka kuwatch, alafu all of a sudden video inasimama, alafu natimse, as I was telling you, you know, this video, it's very serious. The black people in America are suffering. So, you know, okay, nasema, wait a minute. Why are you talking in the middle of this video? See video kwa University of whatever. Ni commentary channel. Ni African creator. Okay, sawa. Because it's an African creator, let me keep watching. Wacha make you do. Because kama ni African creator, na kuran ma-ads, run, kila kitu, nasema, wacha a creator. But they do that. What they're doing, they're looking for old videos, alafu wanazi bring back, alafu wanazi, I don't know how they do it, maybe wana download ama wana screen record, alafu wanapatia commentary. Ni fair use by the way. Kusema ni fair use, you'll get views. Ubasa zingine, au inakuwa irrelevant. Kama kuna video fulani ya kama tuseme 15 years ago, ilikuwa inaongea juu ya hii, that's not the current situation now. No. Mostly are inaccurate, but I understand my creator, they have to post videos. Alafu sometimes Kenya naona kitu kama hiyo, unaiwatch bila kwa ile discernment. Ile ujisema, what does this mean exactly? Angalia redlining. What does redlining means? Redlining ni ile very simple. Neighborhoods za watu weusi, black people, zilikuwa declared crime infested. So they become bad neighborhoods. So the banks didn't want to invest there. Ukiona hao ambao, what makes it keep its value ni ile una maintain. After 10 years, something will break down. Kama sisi 2 years ago tumespend $10,000 ku replace pump na water heater. Kwa sababu hiyo maji water heater ilikuwa 10 years old, imeanza kukoroduka chini. So kusema it's only a matter of time before ipasuke. Tuka replace ilikuwa $10,000. I think hiyo repair ya pump ilikuwa $4,000. Alafu hiyo heater mpya plus installation na labor kila kitu ilikuwa $10,000. I think $11,500 kitu kaa hiyo. So imagine
hiyo ni job ya huyo mtu alifanya hivyo kitu yote ni plumber. Alishow up asubuhi 8, alikaa mpaka 8 jioni. Nini pump ilikuwa delivered kama 10, water heater ilikuwa delivered kama 2 hivi. Nilikuwa home siku hiyo. $10,000 in one day. Hiyo ni plumber. Alikam na van kama yangu ile van ile Ford Transit. Akatumana, hey, can you bring me a pump? Ikabringiwa. $10,000 one day. Mwana sasa. So kukuwa na hii how to keep its value. Kama saa hii, market value. Lazima to replace hizi mamlango zote, madirisha, vitu kaa hizo, windows, doors, tupige paint, roof, hizi shingles, zile zina hold maji, sidings, driveway, yani maintenance. Kama mchanga pale uko nje nimemwaga mchanga moja ile topsoil, nitandaze, nipande manyasi tena. You have to maintain the property ndio hold value yake. Sawa? So most of these jobs kama hiyo carpentry, that's where you come in. Uko na job yako full time, alafu weekend unakam kwa albo, unamfixia basement. Alafu nakulipa hiyo do, maybe leo uli work 10 hours. Hiyo labda unaliponga 150 an hour. Hiyo ni 1500. Next week umekam 1500. So side hustle, una make more money. That's what you do in skills. Skills ni skills. Unaelewa? Kuna wase mechanic. Kama ni mechanic, weekend unafixia wase gari zao. Unawasave do, ongeana kwa dealership anyway. Na dealership itachapa kiboko ni aje. Hizo ndio skills sasa by the way unakuwa nazo. But you can still pursue your career na kuwa na skills kama side hustle. Unaona sasa? Kama best yangu mmoja na landscaping. Ameniambia album aje na mawe zingine hapa nataka kuzi drop mahali. Nikamwambia niko job saa hii, naweza kama jioni, akasema kama jioni. Akadiscope load moja. Alafu the next day Friday pia nikaenda jioni tena load ya pili. Nishamalizia job yake by the way because alinipigia simu sasa hivi nimemsolve your problem. So how much am I getting for that? $550 outside my regular. Nilikuwa kama 5.5 hours by the way, 5.5 hours all together. Sababu the first day ilikuwa 2 hours, alafu 4.5 hours. Rate yangu ni 125 an hour. So how much am I going to make for that? 4.5 hours. Hiyo ni side hustle. Nachukua hiyo do, nitoe half of it ni baki kitu moja poa, maybe lens, maybe camera. Hiyo ingine nitumbe kwa investment mahali. Nisahau story niseme ilikuwa skill, ilikuwa off the clock. Mwanatuka hiyo. Hiyo ni maana skill by the way. Umeona? So tuendelee. So that's satisfying. I hope the investment in studying is worth it. It's always worth it by the way. Na repeat your story. So Tim and Zoro. Hey Albo, I mean, mark me present. Karibu kabisa bana, karibu. So Victor Bundi asemaje, one-on-one Albert always following your program. Ini program muitanga stream sijui nini. Isi show. Niko peke yangu ni Q&A basically. No. General Equivalency Diploma, GED. Yeah, that's what it is, Vincent. I knew somebody will help me out. Nilipata. So, nimemiss nini hapa hivi? Tulikuwa wapi? Acha ni refresh. Ilikuwa kwa GED, alafu kuna question, share. Oh, like video. Like, nasahau kitu, like video. Then nimekumbuka. How is cargo van job? Sijui, I don't know. My cargo van, private kabisa. Private, I don't know. But unajua itakuwa na income mob sana. But ukianza in the beginning, it's teaching you how to run your transportation business. No. Wow, I love the style today. Si style guru visuals. Si style ni costume ya Roman soldier. Act ya jana. Civil engineering. Civil engineering, tuendelee. Hadi clad ni noma. Hii ni costume tu. Na tafuta job ya tracking USA, CM. Unatafuta wapi by the way? C anyim. Kutuka hiyo. Unatafuta job wapi? Nipe job za online majuu. Siwezi kusaidia hivyo by the way. I'm not an employer. Mini you above my pay grade. So job gani za online? Paperwork yangu taking that long. Very few things. No. Mr. Max the photographer. How well can a Kenyan photographer cope in the US? Hapa US uko na photographer, I think the most paying gigs in terms of photography itakuwa your own business uanze hivyo, ama ukuwe YouTuber alafu una review makamera. You work with the Photography Association na labda B&H una promote kamera zao, ama one of the best jobs ile ukuwe White House official photographer, ama ukuwe NFL. Hizi mateam za kama Minnesota, kuna Minnesota Vikings, kuna Minnesota Timberwolves, kuna Twins baseball. So kuendi official photographer wa ao manini, au hizo mateam. So basically every day una show up na makamera. The cameras could belong to the company anyway. Ama they give you money for that. Alafu unapiga picha. That's how you'll make money.
Lakini kusema unakam tu ile tu hustle utafute wa Kenya, watakudisappoint wengine. Pia ni ile kitu tujazoea sana. Najua ni finance ni hard time. Juu mimi nitakuwa DJ, nikakuwa I wasn't making any money now I say. It was more fun nikikuwa DJ kivyangu tu. Ile tukicheza ngoma hapa kwa hao. Nikatry videography ile ya live stream. I got a little bit of money, alafu ika dry out juu ya COVID iliisha hiyo story ya shutdown. Nikakama kamera niko nazo mpaka leo, alafu so photographer ni kama ni skill kivyake. It depends. Mi hata siwezi kwambia what to do. You just figure it out, uta realize what to do. Mr. Max photographer. Figure out by the way. Si hata kitu you will by the way. Iko na do. Kuna so many opportunities. Unaona? You'll figure it out. You know how good you are. Kwa sababu kulikuwa na sometime people used to take pictures, alafu una post your pictures kwa Instagram. But Instagram will change. Siku hizi Instagram si photography anymore. Iko na video pia. No big deal. So utafanya hivi, utasema hivi kama kuna Mkenya mmoja itonga nani? Mkenya ito nani jina yake nimesahau. Kenya. Ako sijui North Carolina ama South Carolina. Ni Mkenya by the way kabisa. Yeye enda kwa streets, akiona gari poa, anapiga picha hiyo gari, alafu anaedit hiyo, alafu anatumia hiyo msee. So he's doing it for free. Ako na printer, ako na photography. Sijui kama muona TikTok na YouTube na kila mahali, ako all platform. Nitaka kummessage, ako ni message back. Nikaona huyu labda ni msee tu anadu vitu zake. Unajua kuna wasawaga hivyo, kusema ukimessage msee alafu asikumessage whatever. So you take mapicha za watu kwa streets. Alafu you can do that too. Labda sema you take portraits of people for free. Unaona tu msee, you look so good. Picha alafu namtumia. Alafu you document what you're doing. Kwa sababu the inside piga picha ni free, but you're monetizing your content how you're doing it. Sawa? Kuna watu wengi hudio kitu sana. Unawalk kwa streets unapiga tu watu picha. Alafu unawatumia picha the same. You need maybe 2 lenses by the way. Uko na 85 na maybe 50. Uko na 50 na 85, you're good to go. Hata hiyo 85 peke yake, street photography, you're good to go. Jitabidi tu move back, usonge nyuma upige picha rudi mbele. Mupenda 50mm lens. You can do that. Lakini mimi siwezi do hivyo saa hii. Mimi niko na vitu mob sana za kudu. Na watoto, ni kambuyu. Nasema kama wewe ni myang hivi kijana chepukizi. So, your age, the younger you are, the more opportunity you have. You have so much to explore. Sasa, ebu nimemisi question ama. Unimark, mimi ni student currently in Form 4. I believe next year I will be in Minnesota. Isaac Otunga. Karibu kabisa. Kuja bana, kuja kabisa. Leo umeng'ara kama Yakuza. Jaza, noma sana. Jazi. Roman Soldier. Simama. Angalia. Nambaka hizi. Open siharibu microphone. Sasa simama hapa hivi microphone. Oh, iko on. Roman Soldier. Tuendelee. Unapaka na feathers, angalia. Naona. Roman Soldiers. Leo. Nataka kubaya ma costume sasa. Nimebambika na hii story sana. Nabaya costume nyingine. Iko crooked. Hapo, bas. Naona. Ni Roman Soldier leo. Hii ni outfit yangu, by the way. Anauliza tena. Just having fun, by the way. Just, you do whatever you can kwa video. Ile tu kwa Roman Soldier. Niliotuita kwa poa ile kumbuka hii siku. Hii ni live ya 70 by the way. 70 live. 70. Kama ni episode 70. Tangu tuanze hii live series. Lakini Man Cave tuko sijui 90. Kitu kaa hiyo sijui. Hiyo ndio hivyo leo sasa. Nimetaka kuziname by the way. If you come from Africa to US, how do you raise your kids? Gato, you just raise your kids, no big deal. They raise themselves, practically. The kids just automatic. They just raise themselves. Utakuwa more keen, by the way, sababu hapa kuna more influence than Kenya. Uwezi rely na, this is our culture. Acha kunywa maji. Mweka hii, whatever ndio ikwe rahisi kukunywa. Kama ka lemon hint hivi. They pretty much raise themselves. Utawa understand more, alafu kuwa tu pay attention na vitu zao. Kama waenda shule, activities, oko kama if somebody loves basketball, mpeleke basketball. Sababu unajua nini? Chuo ni, it's a social thing. Kama watu wangu waliingia chuo kama mchezo, it's a Christian academy. Lakini siku hizi, they're so comfortable. Tunachuo poa hapa hivi ni to Wizara School. Sijui ni make video leo ya Wizara School. Maybe exterior juu umefungwa. Wonder how big that school is. Lakini they raise themselves pretty. Kwa sababu ni ku understand your kids. Whatever activities they have, wa support. Alafu ukiwa advice, don't yell at them.
unless you need to. Sijui mimi watu wangu muonge kwa sababu nimegundua they all you can't have like a with raise watoi na microphone sorry with raise watoi na kitu kama useme ati itakuwa nini utakuwa you just yelling at them every day. That's not the right way. Sababu watakuwa na resentment. There's so much stuff kuraise watoi. Pay attention. That's it. Pay attention. Ikibidi uache job yako kidogo, pay attention. Mwana kama nikianza YouTube, nikianza Maisha sets. I had 2 kids with me, my oldest daughter. Tulikuwa 3 kids. Sasa tuko na 4 kids. So ile videos zile za in between za wiki, unasikiza zilisafa. Until my daughter is maybe 3 or 4, narudi back to ile weekly. Kwa sababu ni hard to make video Monday through Friday because watu wako na homework. Lazima ni hang out na huyu mtoi as the rest wanatry kunifanyia ile nasaidia na homework. Yani get involved with your kids, especially formative years between 0 to 5 years old, 5 to 12, get involved. Hata kama kwa ile teenager ile uko off the record, still you want to be like you know what they're doing. Like I want to go see my girlfriend na kona driver license, mwambie I'm giving you my Audi. Nini Audi isi gari ya kawaida. Don't drink and drive. Don't do this and that. Ama I'll pick you up, I'll drop you off. Kama uwezi mtrust. Because you'll know your kids, gato. Unawajua. Mmoja labda anakuwa too stubborn. Kama mtu mmoja middle child wangu, one of the middle child, wife, middle child wetu, ako very smart. He's a smart kid. Hata asema IQ yake sijui ni ngapi. The last, iko sijui ni 140 IQ. Yuko very smart. Say, uwezi mwambia ati, do this. Atakuuliza why. Kama una why, usimwambie. Anza pole pole. Ni mtoi bado, but ukimwambia kitu ile why do you want me to, lazima umpatie reason why you should do this. Alafu ukimpatia ile a good reason anaifuata to the T. Huyu mwingine yuko a little bit flexible. Ni smart pia lakini yuko very social. No, so you una approach differently. So unamwambia in a social aspect. Huyu ataka serious, ataka social. Ule mdogo mtoi mdogo dem atasijui. Yeah, but I'm trying to figure out who she is bado. So pia watoi wako upatie time. Spend time, understand. Jua my eldest, my middle child, my youngest, chukua notes. Kuwa very, you may not be perfect, but jaribu, try your best, ujue exactly what they're doing. Najua gatoko na watoi wawili. Angalia wana act, angalia kwa playground, how do they play? Ana play hard, ana play soft. Nani ana pay attention na nature? Nani unaangalia unaanza ku differentiate, unaona? Jua change, watoi change by the way. Season ya dinosaur, ya sijui ya Sonic, sahii sijui yako nini, all change. But you can tell how they're changing. Some things go in common, some things go off. Sawa? So mu pay attention to, by the way. Siyese mati, I'm a perfect parent. I'll be lying. I try my best to understand little human beings in my house. So sawa. Next, TikTok ni nini hapa tuone. Just in case you're selling your old gear, kama MacBook, old camera, etc., napenda original gear, niuzie. Si anyima. Sema, ndakuuzia. What do you want? Just in case you're selling. Niambie ndauza tu. Wewe niambie. Ndakuuzia. Wewe sasa umevaa nini? Hii ni Roman Soldier moha. Roman Soldier. Ni costume. Costume la California. Zile utumia kama movie tu. Roman. Naona, angalia. Roman Soldier. Naona hiyo inakaa hivyo. Kuna hizo mabuckle. Ni costume tu by the way. Si ati ni kitu big deal. Ni ile tu ya kumake video ikuwe more interesting. Ikuwe conversation starter by the way. Stay va next week. Ni leo tu. Shida mwani aje. So kuna demure albo nimekuwa nikikufollow nikiwatch video zako YouTube man tangu last year sasa niko Kuwait. Hiyo ni poa sana msee. Kunaendeleaje Kuwait? So tumiaka DM uniambie tuanze conversation hivi uniambie kuna kaa. By the way nakumbuka Middle East, which country? Mrasa wa Bahrain value yake ya do iko higher than dollar. How did I know that? Ni mbona mrasta wa Bahrain. Dollar si number 1 kwa world. You know that, right? Wase, amjuagi hivyo. Dollar ni kama iza kwa laba number 3, hata number 6 hivi. Kuna ile Kuwait, Bahrain, nini ingine. Hizi country value yake iko so high. Kuna euro iko juu ya dollar, kuna British pound iko juu ya dollar. Dollar iko chini kama number 7 hivi. So country kama Kuwait, ukienda ulipwe doya huko hivyo, exchange yake dollar ni $2 more. So niambie mse. That's how good the economy is. Dollar si number 1. Ile pia dollar yuko na value yake pia. So, ukienda Kuwait, kama laborer, hiyo ni poa kabisa juu, you'll make money still. Value yake bishinda dollar. So, mi na buy kamera ya 1,000, hapa States, Kuwait itakuwa labda 700. Kwa nini? Value ya dollar iko higher than dollar. Unaelewa sasa? Usi rule out hizi country.
do your research utaona. Malza hiyo TikTok tuko poa. Tech akona amecheka tu hapa hivi. Where do you get those your son could do better? Roman soldier was it. And when I come YouTube alafu wana hii costume vizuri. Na hii post vizuri. Wana the costume. We ni Roman soldier. By the way, Roman soldier. Costume leo. When you were in high school, where you were not talkative as now, man of the limit. I was by the way. Did you know me? I was very talkative. Labda kuna nijua poa. But more introvert in a way, so I was talkative. So costume ni Roman Empire. Costume. So tuende hivi, do you discipline? Okay, do you discipline children like Kenya, beating them up? Ama US, huwezi chapa mtoto, they will call the cops. Oh, utaitwa karao mbio sana, gato. Chapa mtoi wako kabisa. Hey, wacha mchezo we. Do you want to lose your kids? Chapa na kiboko uone. There's a way you do it. Ile kama chini ya maji kwa hao, utaluza watoto wako mbio sana. Kwa sababu unajua ukienda chuo, yani ni mandate. Teacher wa chuo ni kama wako mandated na state kuangalia watoi. Yani mtoto kaja chuo ako very anaogopa hivi, watampeleka counseling. Akisema amechapwa, mse utakwenda pigiwa simu na kotini umechukuliwa. They won't come back in the evening. Alafu unajua kuna business fulani hapa states, wale wasewa rich, the very rich people, au adapt watoi. Kuadapt mtoi, by the way, mtoi moja si cheap. You have to go for training, ukwe na mabeste, ushow network friends wako. One of my friends ali-adopt 3 kids. Nakambia wali hustle hiyo story 9 months. Wali spend kama sijui ni 80,000. Na watu hiyo kuwa mbali kwa tu next door hapo hivyo. Mama yao alikuwa arrested na mambo ya drugs. Buda yao alidedi. So buda yao alidedi, mama yao alikuwa the same family, 3 kids, same family, everything. Mama yao ako jela. So ikabidi somebody more responsible awachukue. My friends waliwachukua. Wamekuwa nao mpaka sahi, by the way. Ni sijui ni 7 years sahi. Walikuwa watoi sahi ni adults. Ni teenager. Wote ni adults. The youngest sijui ni 14. So ukichapa mtoi, lazima ukue very careful how you discipline them. Nimesemaje? Pay attention na vile watu wana grow. Pay attention. Kwa sababu si lazima wachape, but pay attention. Na full time attention. Ujue exactly homework yao ni hivi, chuo ni hivi, active. Usimiss anything. Miss, if I have to miss something at chuo, at least my wife you attend. Juu yakona hiyo time, miss your time. Hizo ma teachers, ma meetings, kila kitu, una make sure uko poa kabisa. Usimiss hizo ma meetings. You will lose your kids. And there's people waiting for your kids, by the way. Haraka sana. Haraka. Unaona? Kuna market hapo nje. Utashangaa. Because if ukiadapt watoi states, the government pays you to raise them. Ni biashara mse. I am a Rams in my first time. I am Ram is my first time to watch you live. I watch from South Africa, but I'm from Congo. Rams Rafiki. Yeah, I saw your message. You sent me a message, I think. You're from Congo, but you watch from South Africa. Then I asked you a question. What are you doing in South Africa? Do you work? Rams Rafiki. Do you work in South Africa? Naongea Kizungu. Mbona Kizungu? Why? Swahili. Anyway, munga Kizungu pia. Ni Maisha states. So Rams, what do you do in South Africa? What are you doing in South Africa? Are you working, school? No. Thanks for sharing info throughout. Hilary Koech. Karibu sana. So Hilary Azolini. Hey Albo, thanks for sharing information throughout. Asante sana. God akuongeze bro. I'm a big fan and follower. Karibu sana. Hope kama information na help, by the way, that's really good. Kwa sababu muongea Kiswahili for purpose. Mujua kuongea English, by the way. I'm pretty sure ngeongea English, ni do ma mediocre video, ningekuwa na 100,000 subscribers by now. But hiyo si important kwangu. Kwa sababu niligundua hivi a couple of years ago, maybe 15 years ago. The people who make change kwa life, the movers and shakers, wengi wao, ni minority, ni 20% of the population. So kama unawachi kitu kama ni helpful kwako, that means mindset yako. I don't expect 100,000 people kuja kuwatch kitu napatia wase game plan ya kusucceed in life. I mean, it's true. Itakuwa a very narrow, initongaje, demographic, what I think hivyo. Very narrow. Some of them by accident.
That's what I used to. I was by nimepata information by accident. Nisema, so I met this guy, jina yake liko nani, nimesahau jina yake. Alikuwa anafanya real estate, ana how kama sijui 16. Alafu anaziuza every time kuna opportunity. Adoingi job, anamka asubuhi, ananunua pepa, anakunywa kahawa, anarudi home. Sasa what do you do for a living? Oh, I just sell houses. Yeah, but what do you actually do? Like, sell houses, what do you mean by that? Curiosity, no, sasa. What do you mean by that? I can explain here. You wenda kama there's a new construction area. Sawa, kama tuseme kuna new development. And I buy 3 sites. 3. 1, 2, 3. Sometimes they go next to each other, sometimes they come mbali kabisa. But because he's been doing it for a while, I'm accumulate income. Sawa. So what does he do? And as he develop from ground up. Ikishakuwa juu kabisa, you how ata move in if he has to. Alafu I rent, I move kwa ingine. I rent, I move kwa ingine. As he hold for 2-3 years. Like 2-3 years as he use. Because he's the one who built the thing from scratch, cost mingi ile ya building, yeye ali absorb. Alafu kuna connections. Akuuziwe ile generic. So pata kama kuseme new development haoni ya $1 million, ile kuibuild ni kama $500,000, ile market value ya wala wase kawaida. If you want to do it yourself, maybe ni 600,000. Lakini yeye anatumia kama 200,000. Kwa nini? Akona connections already. Unaona? So akienda kuiuza 1 million, ana end up na profit ya maybe hata 700,000. After 700,000, anatoa kama 2, anaweka kwa banki yake, anachukua hiyo half tena ana reinvest tena house nyingine. Umeona sasa? So he doesn't really have to wake up in the morning and go to work. Wow! So how do you start doing that? Can it be easy? Alisema hivyo, easy. Just buy your first house. By that time, how ilikuwa 200,000. Where do I get $200,000? Can it be, you use other people's money? Namuza, which people? Which people? Which people's money? Kuna watu hard money lenders. Sawa, hard money lenders. Mushi ndo kuingia hiyo business side juu niko na familia na kila kitu. I don't have the risk capacity. Kama ningekuwa alone, ningeifanya perfectly. I'll still do it at some point. Lakini saa hii ni ile niko na very high risk na watoi. Siwezi mess up na do hivyo. Siwezi throw risk kama hizo. So what I need to do ni ile ni build income yangu, ile bag, niongeze bag kidogo ikuwe juu kidogo. At some point, I can risk doing that. Si risky by the way, but it needs time. Every investment needs time. Sawa. So nikaenda kwa seminar real estate because this thing started making sense. Hiyo seminar nilipa sijui $150. I liked what the speaker was talking about. Akasema kuna ingine ya 2 weekends. Nikalipa hiyo ya 2 weekends because you need $350. Sometime back, 8-9 years ago hivi. When I went there, ilinifungua kichwa kabisa, nika understand kila kitu. Nikasikia principles flani I never knew existed. What did I do? I used the same principles za real estate niliongea last time kutumia kwa tracking business yangu. When I did that, that's why mungenga differently from a lot of people. Nina tracks making it do. Why? Because I would understand how money works. We understand how investment works. Investment you take time. Ukimsema kuna track yake na drive sahi na iko paid off, hiyo ni 7 years back alianza hiyo story. Hakuanza sahi. Watu wengi wana ile mtu ashafika. Unaona? Mimi na drive Audi yangu ya last ilikuwa A6. Nilibuy used, sikubuy brand new. So ilikuwa cheaper kidogo. But by the way, hata kama ni used, guess what? It's expensive to maintain. Kwa nini? It's still a premium car. Range Rover does not stop being a Range Rover hata kama ni 10 year old. It's still a Range Rover. Parts zake ni expensive. Range Rover ni BMW by the way. So BMW ni expensive. Kwa dealership, ile mechanic, $180 an hour. So job ya kama kubalisha brakes, akimtake 2 hours, you need $400 and something. Plus brakes zake zinasijui computer plus diagnostic, you're paying for everything. So uko na premium car, hata kama ni 10 year old, it's still a premium. It doesn't stop being a premium car. Sawa, ikalaningi hivyo sasa. Ya pili ilikuwa used 2019, lakini ilikuwa slightly used. Hata mimi si driving sana by the way, because now I understand kudrive gari premium ni expensive to maintain. So unaipatia break kidogo. So things don't change. So kiona msana succeed sahi, rudi nyuma 7 years ago. 20 years ago, that's when they started. So wasamangaje, the best time to start investing is 20 years ago. The next best time is right now. See tomorrow, right now. Lazima usemenda anchor. Ulimiss 20 years ago, fine, good. Do it today. Anzelia. Kwa sababu ukisema kesho, hiyo kesho itaifika. Itakuwa tu you always a day kesho kutwa. Kesho. You have to invest. Sometimes you'll lose money to make money in the beginning.
microphone nadunda siji tena try kuadjust hizi vitu hii costume imenikatia ni aje. So that's what you'll lose money in the beginning. Kama ni kuna doing 2 jobs, nilikuwa do Walgreens sometime back kitambo sana na hizi ma factory. So nikiingia tracking the first 1 month, I lost money, income yangu ili reduce. Lakini nilijua one thing, kuingia tracking, angalia today, compare sahi, if I never did this. Maybe ningechukua path ingine pia. But if I never did that, if I never nilichukua cut, I took a cut. I was making like good money working 2 jobs, minimum wage. Nika change to tracking, which is ni skill, see it ni career, ni skill. I made it work for me. So sahi, because in skill, nimetumia skill the last 15, 16 years. That's why niko hapa sahi. Nilikuwa na sahi ni different sana. Naona? It depends what you do. Alafu una learn every day, you're always learning. Sababu there's always something you don't know. Sababu kienda the higher level, kali kwa nabia mse fulani hivi sitaki kusema jina yake. Namwambia about investment banking. Asema no. Wapi? You exist. Wacha ni Google. Nikamchekelea kambia mse. Hizi vitu googlingi. Ushaona kuna wasa wengi kwa bank, tuseme example. Msana ingia kwa bank kabisa. Aendi kwa teller, bank manager anasimama, anamchukua, wanaingia kwa ofisi. Anapewa chai, anakaa chini, anakuwa comfortable. Ushaona wasa kama hao? Yeah, juu if they want to withdraw money, au kwa wangi wana withdraw kwa hapa kwa anangoja panga laini kwa teller, you ingia kwa ofisi nda. Hao ni kina nani hapa by the way? Those are the people who are making bank the money. So wanakuwa VIP. That's what manager anajua wa say by name, first name basis. Akiona investment idea na wapigia simu directly, akona direct line. That's the person you want to be, by the way. Yani when you valuable kwa bank. Na job ya bank ni kumake do. Naona sasa. Tuendelee anyway. Thanks for sharing information. So ndio hivyo basi. Hilary Koech. Vipi Buda? Victor Bundi asemaje, hi Albo, following from Kenya. If a person gets green card, how will he start settling in the US? Utaanza tu by the way. See, kwa green card, the first thing ni kuwa na host. Ukuwa na host ni temporary by the way. Host ni ile tu, you need an address, ndio when you get your, America soko na address, hakuna post office. They will never send your green card to a post office. Au taka home address. So whoever is hosting you, ama tu utumia address ya mtu, itakam kwa mail. When you get your address, kama unaishi Minneapolis, utaingia Academy OIC. If you can, itabidi uanze job haraka. Ndio uanze kujisimamia mwenyewe kwa sababu it's not anybody's job to take care of you. Unaona hivyo? Hata unless una parents wako hapa ama kuna familia hapa. Unaanza tu maisha hivyo. Unaanza from scratch alafu una build. Which utakuwa poa by the way, you'll be okay. It's only a matter of time. Umacha anything TikTok? Ebu ilikuwa kwa last kwa nini? Mandate report. As about mandate report, elbow. Demure. I am an excavator operator. Please compare mishahara za operator na truck driver uko US, please. Demure, I don't know what to tell you. It depends who you work for. Mimi najua truck driver, ukidrive truck ya mtu, you're paid between $25 an hour to 52 ama 64. Sijui. 64 ni wale very high specialized. Alafu an hour, kama ni job ya hourly job. Lowest ni 25, highest ni 62. It depends. Hiyo ndio range. Hiyo ya operator, najua inaanza kama 45 to 56 hivi. Depends. Lakini operator huwezi buy operator yako wewe mwenyewe, itabidi ufanyie kampuni. Unless umesha develop yani inaanzia 45 by the way operator, or $45 an hour. Hiyo ni za kwambia hivyo $45. I know somebody personally ameanza. Sasa by the time ongea naye tena next time, this year nikimuona, labda itakuwa 56 sasa hii. Job amekuwa akifanya job 3 years. Increase pay every year. So I don't know which is which, truck driver, maybe operator need more money, maybe in some cases, maybe saying a truck driver need more money. It depends. Sisi kwambia ti which is which. You can even just be an operator, lakini utakuona it's always good to have multiple sources of income. Sawa. Useme tu mimi ni operator alafu uachie hapo. Maybe you could be doing Uber over the weekend. No. Ama kitu kingine hivi, ama uko na skill, wewe ni mechanic, una fix. Extra money is better than no money. Kama una time, kama una watoi, umefungua home. Mimi na watoi, so I have to just slow down nikae home. Kama umeniambia, how long is your live? Nasema, okay, my live, it's my live. So 3 hours. Okay, sasa.
Make sure it's even shorter. One track survival. So, so it's up to you, by the way. Inaanzia between 45 to 65. It depends. At least like $100. Depends who you're working for. No. My Kurz is driving his own Kenworth after working for a company for 1 year. How is this possible? It's very possible. I'm on loan, amechukua financing. Kama akona 1 year and is building his business. I'm on iko worth it than could do job. It's very possible. You use other people's money to build your own money. Ni loan, by the way. Na loans are available. Interest rate kama 10% to the highest. The highest in 10%. Si kama Kenya 30%, 10% in the highest. Maybe 11. Unless you have a record, maybe wataka collateral. So, my cousin is driving his own truck Kenworth after driving for a company for 1 year. How is it possible? Aliomba loan, by the way. It's possible, by the way. Ukiona hivyo, it's very possible. Yani ni utaamua. When do you want to do it? Do you want to do it now? Do you want to do it in the future when that will never happen? It's very possible. After 6 months, it's very possible. Ni ile knowledge. Ukiwa na hiyo knowledge vizuri kabisa, you'll do it. Utapata muulize alianza aje, ana build polepole as you go. So Victor Bundi, following for, so make sure ukianza stage unaanza life inaanza tu, by the way. I don't know, kama vile sijui nianzia wapi. Ukimaliza form 4 unaanza maisha. So unaanza tu maisha na job. You start taking care of your own bills. So BEACH unasema ukiwa umerelax. Umesma. Ile ingine haina extension. Ni direct na D smile, Jack Mugusu. Hiyo sema kama nikisema sandy beaches. So sijui sema ina sound aje, ni kama ina sound ile ingine ile mbaya. Mimi sijui, that's just how I speak. Umeona? Atakaniongea kama yeye, na mimi si German immigrant. Wife yana Ujerumani kidogo. Victor Bundi. So liko nini? Following from Kenya, if a person gets how will he start studying in the US? Simunzo hii swali nimejibu already, Victor, ama ilikuwa the same ama umerepeat twice. Ni hivyo tu ile utaanzia mahali, you start from somewhere alafu una build. Sitaki swali zinuache sana, mtakuwa out today. Len C, hi Albo and Maisha family, listening in from foothills of Mount Kenya today. Very insightful on courses one can do. Thanks. Karibu sana Len C. Sijakuona comment for a while. Zach G, hi Albo, ndio naingia and trying to catch up. Ukimiss utaanzia tu from the beginning. Usijali. Pia mwaga na post recording, by the way. Ukiona kama live nikiwatch mimi mwenyewe ekwangi clear sana. Sasa niamua wacha ni record live pia juu mu appreciate ile good quality. So nikiwatch live tena muona kama video si clear sana 720. So recording hii live haitakuwa na hizo comments, but ndaipost tena sometime this week. Ukiona kama if you want to watch it again, itakuwa available kwa Man Cave Talk. Inaishi hivyo. Hii live itonga Man Cave Talk Live. Ni hivyo. Man Cave Talk Live Q&A. Live Q&A I think ndio hiyo. But hiyo playlist ito Man Cave Talk Live. Sawa, Zach G. Hi Albo, ndio naingia trying to catch up. Uta catch up too. So, like the video for engagement. Wase like video. Gato amenikumbusha tena. Chani kunywa maji tena. Hii ni maji ya kawaida, nimeweka tu ile rangi ndio. Kuna kama powder fulani hivi, strawberry powder. Alafu ndio ni kunywa haraka. Ina taste fulani hivi funny. Ni kunywa haraka, by the way. Lazima uje encourage kunywa maji kama unakuwa na hard time. Especially kama sasa hivi mka hapa 3 hours ndipo ni sip. So like video. So hii side nyingine inasema nini? Ilikuwa nani kwa? Oh, Warren OG Albo. Vipi Warren? Sema kitu bana. Sema kitu. But tunaona umeingia. So kuna Call Me Ben. Albo, between military na tracking, ni gani unafaa uanze nayo first time ukiingia States, US? Either or. Kama unapenda mambo ya military, ingia military. Lakini na kuguarantee, I guarantee, kama ni mtu mweusi, wewe ni immigrant, uingia military, unakuwa deployed. Sikudanganye. You have to pay for it. Si easy hivyo, unakuwa deployed. So utakuwa deployed. Utapata umekuja US, umekaa 2 months, umeingia military, next thing uko Afghanistan for the next 3 years. Ulikuwa become States, uko Afghanistan. Chini ya maji, ushindo, niaje Call Me Ben, atumsikizi bana, amelenga simu zangu siku hizi. Aongeangi. Kumbe ulikuwa deployed. Umeona sasa? Alafu ndio ukirudi,
I think ni 5 to 6 years unaweza honorable discharge. Sasa ndio utoke uingie chuo ukuwe na benefits, but you have to pay for it. Kama unataka hujakufa by the way, kwa sababu hizi ni proxy wars una fight, si wars zako by the way, ni wars za watu wengine. Naona itakuwa proxy wars ya US na Russia, proxy war ya US na, it doesn't matter. Utakuwa huko hivyo, utakuwa deployed lazima before uko na hizo benefits, unless uko na degree already, utakuwa kama officer, you might end up na ofisi kubwa. Umeona? So how do you file your taxes? I just file my taxes. Kuna CPA, but I do it myself. Any changes niko na shida nauliza CPA, namuuliza niaje ananiambia, but I do it myself because we already have a system. Tulitumianga CPA I think in 7 years ago tukafigure out, so we always try and catch up. Mtumia TurboTax, unaona, tuna file tu. Kama last year nili federal, so nangoja nitumie hiyo check nilipe. You made too much money. That's how I file my taxes. So then mwingine albo between long haul na construction, which one has better return on investment? Fat gaffer. Mi mfanya construction, niko local. So technically kuna watu argue over the road has more money, lakini musema over the road, when you drive the truck ukienda kama ni una drive mwenyewe, when you leave and go, you're always on the clock mpaka you come back. So technically if I work maybe 60 hours a week, mtu over the road ana work 120 double. Kwa nini? You live in your truck, you're camping in your truck. Usema ati I'm off duty na ndani ya truck, you're still working. Kwa nini? Juu uko home, hata kama una TV una fridge, doesn't matter. So mu prefer, because I have a family, ni kuwe karibu na home. Juu kuna so many things I can do karibu na home. That makes sense. So John articles, best uni for student visa and scholarship program. I don't know. I don't know. Hizi program hizo zina coming periodically. Yani ile they might advertise or some what you do ile look for scholarships wewe mwenyewe. If you really whatever you're studying, angalia enda general alafu tafute. Kama nisikia kuna sijui ni scholarships za State Farm, kuna ule best yangu mmoja ako University of California, Victor Ochieng. Sijui kama yuko hapa leo. Asema kuna there's always scholarships available. Ukiingia shule while you're in school, actively in school, hata ushingia shule hivi, you can get scholarship after umekam, by the way, every semester, step by step. You can do that too. So usikufe moyo. It depends na what did you study, what are you looking for. Unaweza after everywhere utapata, kwa sababu hizi shule hizi academic, most of them is organize ma scholarship programs zina exist, but you have to look for them. I'll advertise to everybody. Ziko ile maybe contact kama ule student advisor anambia try this and this and that. The application, by the way, you have to request them, alafu ni process pia. Sasa John, so it depends what do you want to study, utaipata. Now usi lose hope even if it looks bigger than yourself, by the way. Mi kununua truck ilikuwa very big deal kwangu, and I did it. Na sasa sema what was I scared of in the beginning? Hata sikumbuki ni nini. Ilikuwa tu ile the fear was in my mind. It was nothing, it was not really a big deal. Sasa acha nimalize my high school in 2025. Wish to meet you in person, God willing. Maliza bana, hata anza application sahi Isaac. Sahi anza application. Ukiona kama ingiani vizuri, Isaac mwambianga wase waende Middle East for the job kama laborer. Alafu ni strategy, by the way, ni strategy. You can go to the Middle East uanze kumake dough. When you have more money coming in, you can visit places. Useme I want to go to Turkey. Ulipe tikiti yako, uende ulale huko hivyo kwa hoteli, usiende kwa 5-star hotel, enda kwa 2-star hotel. Because I mean, it's just sleeping, who cares? You can buy your own food. Alafu explore place, useme I want to visit the UK. Uende meet na mtu, mlink up. Uko na dough inasaidia, kama una dough, kama uko 18, 19. Kwa sababu States, my daughter ako 14 saa, yeye turn 15. Guess what? Ataanza job this year 15. Imagine. Watu want to do job US 15 year old uko job already. 16 uko na gari na driver's license. Of course, driver's license iko tied down to your parents, but 18 unakuwa full when ni adult, which kwa insurance yako na kila kitu. So ukisema unangoja wacha nimalize shule kama utakuwa 18, 19, mtu wa US ako 3 years ahead of you. Na you by that time. Ukienda high school ya America, high school, just typical high school. Everybody's driving high school. At least from kama itoka form bado. Form 3 na form 4, they're all driving. Kabisa, parking lot imejaa na hiyo ni must peke yake. Unaona? Sawa weki wa parking lot yao. So kama uko 18, wala kama chuo utamaliza ndio, it's okay, but in terms of states bado uko nyuma. Nafaa kuwe mbele vibaya. Tufika 18 ni kama adult already. Umeona? Toka nje kabisa, jitoe nje kabisa kwa comfort zone. Alafu uendelee.
Jim Obina, piga like car kwa Maisha States, big thumbs up. Piga like car, like the video. Jim asema like video kama kwa live. Like tu alafu sahau. Like tu click. Utawacha mimi like pia. Musa ku like pia. Ja pia Munga na watch na channel yangu nyingine ndio nijue kama na monitor. So mimi nime-like hapo 34 likes. Alafu yote ni like pia hapa hivi. Pia hapa nime-like pia. Sawa. So tuko active kabisa. Nime-like video zote. Hadi zaiweka hivi ndio nione poa ama itaharibia view. Sina tatuika hapa. So like video. So hapa hivi kwa TikTok kuna call me ban. The current government ya Trump ina favor green card ama with time wataitoa. Call me ban. Understand kitu moja. Sijui kama understand kitu. Ndaisema niseme over and over again. President yoga executive. Executive ana power ya legislation. Akona power ya kusign legislation. Ni vile tu saa hii House ni Republican, Senate ni Republican, President ni Republican. So because akuna any President Trump ana opposition, ana ile opposition iko na power, akona lame duck opposition. Unaelewa kitu hiyo? Lame duck ni lame duck. Inamaanisha nini? Duck iko na crutches, iko lame. Kwa sababu Republicans ndio House majority, by sijui ni 4 to 4. Is switch any time. Election ni every 2 years. Kama kikuwa ati Democrats wana run House, alafu Senate ni Republican. So you say Trump ana kila kitu across the board. Ana House, Senate na executive. Hata nini majority kwa majudges kwa Supreme Court ni kuna 9 kwa wale Republican ni kama sijui ni 6. Alafu 3 ndio Democrats. So they have majority everything. So Trump aizafanya vitu fulani zile there is no opposition. Kwa nini? Juu kwa House majority, Senate majority. So whatever is doing technically ni kama illegal. Juu anajipatia too much power ile ajapewa, lakini because anajua nobody will question him, ata get away with this now. Lakini in case every 2 years kuna elections, kama next year kuna midterm election, full term election. Midterm election, suppose Democrats wachukue House na Senate, watamsua na impeach pia. You never know. Kwa sababu sasa inakuwa ana opposition, kwa sababu party yake yote ndio inarun kila kitu. So hata if somebody wishes to oppose him, uta lose. Juu yeye ndiye alikusponsor kitu kama hiyo. Yani the party that sponsors you is running things. So kisema acha niweke simu hapa labda itakuwa poa. Ita-interfere na everything. And it may work out. So the party that's running everything as we speak ndio majority kwa everything. Meaning that nothing will happen to them. They can do whatever they want. Lakini one of this House ama Senate kichukuliwa na Democrats, utaona hiyo opposition yote itakam. Kwa nini Democrats they don't get their votes wakirun kama Republican? That's what anadukla nataka do. Lakini green card ni mandate ya House na Senate majority. Most power kwa US si ya president, ni wabunge. Kama ni jina hiyo wabunge kama ina make sense. So kusema alizatishia seme I've halted it saa hii. Baadaye somebody will review that, itakuwa illegal, atakuwa found guilty. Kwa sababu saa hii kama president akona ile immunity ya presidency saa hii juko president, because akona more other functions. Akitoka out of office, people can sue him. So last time alisuiwa ni felon. Kwa nini? Because akuwa president anymore. So apenda ile mambo ya strong man, anatry ku advocate yeye ndio ana usurp nguvu ya House na Senate. Na wala wanaogopa juu ukienda against yeye ana mess na ile voting block yake. You might lose next time. So nyamaza wanangojea. That's what's happening right now. No, wana wish ingekuwa balance. Lakini si anaamua green card, by the way. Kama unaona ni anaamua green card, well, you just keep doing what you're doing. No. Love this view your TikTok. Hope you're doing well. Ni guru visuals. So tume catch up TikTok. Acha ni catch up na YouTube. Niko kwa gym, nani next hapa hivi. Kuna Zach G. Albo, ile story ya kuniangalia community schools kama wanafanya heavy machine training for free. Iliendaje? Umemiss live Zach G. Nimeongea story in the beginning. Endo rewatch history yote. Endo watch umemiss, hiyo ndio umemiss. By the way, that's why nilienda huko juu wewe uliniambia. Sijaenda community college but nilienda ile Summit Academy OIC. Beginning ya hii video, after hii endo watch live from the beginning, utaona nimeongea everything. Pepo wakandoia hapa hivi. Nilienda huko by the way. Angalia.
hii ndio nimeanza naye by the way, Zach G, just in case umemiss live ikianza. Kuna hii ni Summit Academy OIC, wanafundisha career in electricals, career as an electrician ya moja, hiyo number 1. Alafu number 2 ni gani? Career in tech, naona tech. Kuna financial services, career in financial services, ndio hiyo ingine hapa hivi. Alafu kuna career in medical assistant, administrative assistant, ndio hiyo hapa hivi. Alafu career in carpentry. Umemiss, nienda kwa Summit Academy OIC. Community college ndio baadaye. But hapa hii ni free. Hii ni free by the way. Kama uko hapa za kijiji ungeingia hii for free. Alafu after 40 weeks unaingia job. All you have to do ni kushow up every day. So maybe utatafuta job ya usiku ndio uende huko mchana. People do that by the way. Kama uko chuo wengi utafuta job ya usiku. You work at night, you sleep. Utajikatia kidogo usingizi, lakini it's worth it. Unaona? Mimi nikido tracking, niko doing tracking yangu weekend because I could not afford to lose job. Niko na bills, niko na car payment, niko na insurance, phone bill. So I used to work 5 days a week, 2 jobs. Alafu from Saturday, Sunday ilikuwa open kabisa, naenda tracking school. From 7 asubuhi mpaka 5, 10 hours. 7 to 5. Saturday, Sunday. Hata kama ni holiday, naenda tu. Ili take 2 months kutrain. Juu ni kama 40 hours, ni kama 160 hours kumaliza training mzima. Mimi nilienda tu kama weekendi. I was doing my tracking Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Ili take 2 months. You take what, 1 month. 10 hours every day. Naingia 7 to 5. Weekendi, sina life. I didn't have a life. Na mkasubuhi yo 7, chama choma, mimi niko tracking. Naona, kidu tracking. So ni sacrifice. Ukiingia hiyo OIC, it's free. Show up ufanye for free, fanya job usiku. For a couple of times. At least utakuwa free weekend, utalala. Hata saa hii tracking, mufanya tracking. During the week mwanga so busy hata siwezi think. Kuja home nimechoka ni aje. Kuja maji mob leo. Nasikia throat iko dry. So unafanya kazi usiku, unaingia class mchana. Usiku unaingia anytime, you don't have a life. Because that's a sacrifice you have to take sometimes. Good things won't come to you just because you're good looking. Ama you're pretty. Kuna mademoji danganya hivyo. I'm so pretty. Oh, things will just come to me. Yeah, ukona time limit. It's like maybe between 20 mpaka 26. 27 ushaanza kuzeeka, downhill. Naona. Umeanza kushuka sasa. Graph imeanza kwenda chini. Value imeisha. Naona. Value proposition imehata hiyo. Oh, nimemaliza. So trending 254, tuned in. Karibu trending 254. So the Leon Shocks. Yo Albo, if you have a choice, would you rather buy or rent a house? And on the last video, you talked about strategies of real estate. I wish you could explain more. I'm renting. Am I renting? I bought this house. So what do you think? You buy, it doesn't matter. Unaangalia beyond that. You can even buy 3 houses. Itakuwa na loan by the way. But guess who bought them? Ni wewe. Itakuwa loan ya 3 years. Ni strategy. If you need to rent so that you can buy something, your business, in vice versa. It's not a question by the way. Sababu kama mimi, if you're single, kadike kwa single sahi, I used to be single, sina mtoi, niko na rent. Ilikuwa affordable ku rent. Na roommates by the way. Kwa nini you're saving money? Every time you get a break, take advantage of it. Jiza kwa labda housing ni 2,000 a month. Mpate nyumba 4 people. Murentio hao 4 people ni 4 bedroom. Sini 3,000. Sama tu back then niko 2,000. Alafu msemeaje everybody contributes 500 per month. Meaning you're living in a $2,000 house but you split the bills. Sina kwa cheaper. So if you're saving 1,500 on rent, what do? Invest 1,000. Tumia 1,500 ingine alafu ingine kwa rent. Every single time unapata break anzia hapo hivyo. But if you have a family with kids, you can rent if you want to, but I see advantage kwako because when you're renting, you're paying somebody else's mortgage. Ni poa wewe mwenyewe ubuy because mimi nidianga kubuy house hii is not to make me money. Ama how ni investment. How ni depreciating asset anyway. Ile value na kamkuwa na house hii ni ile I give my kids enough room as they grow. Ni ile tu a shelter over their roof over their head. My family. Sababu when you have kids, they need to have a house. Ile space. Their rooms. Sababu kila mtu yana. So when it comes time to kununua nyumba utakuwa na familia.
Kumbuka pia haitakaa forever. At some point, maybe 18 years down the lane, the first ata move out, mwingine move out. So then ukisha move out, you can either rent a house, or you can rent somebody, you can rent your house, then move to another rental property. Ama kama ulikuwa na time, you buy something cheaper and smaller. Sawa? So you're buying a rent, it doesn't really matter. If you need to rent, rent. If you need to buy, buy. But in terms of investment, you can buy and hold, alafu uziuze baadaye. Niko naongea hiyo story ya strategy. You buy a house, kama leo, unaishi ndani 2 years, alafu you buy another one, una rent hiyo. Unaishi 2 years, alafu buy another one, una rent hiyo ya pili. So in 4 years umebuy hao mbili, in 6 years umebuy hao 3, una rent 2. In 8 years umebuy hao 4, unaishi kwa moja, una rent 3. In 10 years umebuy hao 5, una rent 4, unaishi kwa moja. Unaona hivyo sasa? What are you trying to build? You're building your wealth, ile portfolio yako. Kama hii hao ni half a million. So technically your portfolio ni 2 million. You don't have 2 million cash, but kuna hiyo potential if you sell this out, ukiliquidate hizo assets. Sababu real estate ni appreciating asset as long as you maintain it. Ni sawa hiyo kitu. You have to maintain it, by the way, ndiko appreciating asset. Ukiuza, you could get your money back. But ukineglect, it might cost you more to sell it than just to hold. That's why you buy or rent. You'll need to rent if you can, or buy if you can. But the best strategy ni ile, buy when you have a family. When you need, sababu kwa family ni hivi, kama mimi sahi. Sometimes grandma wants to come spend time with the kids. What do? You need to have an extra bedroom. Ile kama tuseme guest bedroom. House ya rent mostly, hizo ishi ya 3 bedroom. If you buy your own house, it's limited. Maybe kuna 6 bedrooms, kuna 5 bedrooms, kuna guest room. Yani unakuwa na more rooms. Kama nina room moja hapa hivi, by the way. It's not an official bedroom, so tumia kama storage. Lakini ni guest bedroom, kuna bed huko pia. If somebody is coming for one night, or is analala hapa, by the way. Hiyo ndio family, inakuwa family dynamics. Lakini in a general sense, if you're starting off, rent. When you get a family, own. Itakuwa poa. Hiyo ndio say buying, own. Sasa, hope ina make sense, hope. So kuna the Jack Mark 33. Maisha states, I'm a silent follower. Traveling there next month. My end goal is to own a dump semi-truck. Yani, copy-paste what you do. Now, my next question is recommending me a path coming to I think it's Fort Worth. Fort Worth, Texas. Whatever I do, Texas doesn't make a lot of money for construction because kuna watu wengi huko, you're competing. Kuja huku juu North Minneapolis takuwa sawa. Naona. Kuja huku juu. Juu Texas, mko wengi sana. Mtakuwa wengi sana, mtacompete. Na compete na watu mko wengi sana. That's a problem. Tafuta place ikona, kama hapa hivi, we never have enough trucks. Meaning, job iko guarantee. It's a tricky situation. So kuja hapa Minneapolis, uanze mapema. Next month, hata kuja uanze hapa next month, utakuwa na license though. Maybe next year hivi. Texas ni tricky in a way. What I know, sijajua, I'm here to meet mtu anafanya construction Texas na ako successful. Compare ni hard sana. One of my friends alimove Texas, amerudi. Naona, juzi. Yuko hapa kwa live. Sijui kama yuko hapa leo saa hii yuko labda is busy. Aliyama Texas, over the road akarudi tena. Back to construction. Sababu kuna familia. Construction ile, if you want to be close to your family and still una progress na life yako, that's why. Tuendelee basi. Josek Mugusu. Niliona Mkenya fulani adopt a disabled white kid, then Mkenya mwenyewe akamuuliza, somehow giggling, nitajua kuna business imeivana hapo hivyo. Ukiadopt, yani ni kama strategy, but it costs you a lot of money. Lazima uende for training. You could spend 60,000 just to be able to adopt one kid. But once you adopt one kid, what happens ni ile, your daily expenses are reduced. Because the kid you're adopting, unapewa pesa na state. So the state pays you to buy food for the kids. Alafu, somewhere they are paying you to raise these kids. So meaning, if you have another job, alafu naishi na watu on a daily basis, you're making extra money from the government just raising adopted kids. Ni kama biashara in a way. So if you don't have enough money, you can make money from that, by the way. Lakini lazima you spend more money. I think my friends only spend 100,000 just to qualify. I know the process. That's kuambia ingine, but ilikuwa one of our friends.
Naona. Juu lazima uonyeshe uko na, you have black friends, you have Indian friends, you have white friends. Kuna hiyo, lazima ikuwe large spectrum ya your friends. Sababu, wataka mtu yoko interact na wase wengi, akona ile diversity. Ikuwe na home iko conducive, hauna record mbaya, ujei kuna DUI, amna pombe karibu na hao, you've never been, kuna condition mob lazima umeet. Naona. Your credit has to be good. Umekushika job for a long time. Because they don't want to move a kid from their parents' house kwa nyumba yako, alafu the kid has more problems, which happens sometimes, by the way. So au kuinvestigate sana, especially state yetu hii. Kama sasa adapt wase wawili, 2 more kids, I could be getting $2,000 from the government. Kuwa raise our toy. But remember, that's kwangu ni kama income. Because I'm not just spending 2,000, I must spend 6,000, but hiyo 2,000 itasaidia ku offset some bills. Because we share some resources, kama kulipa stima, maji, it could help you eventually. Alafu kuwa pia very careful. If you have your own kids, those kids might influence your kids in another way. So muaga very productive. That's why siwezi kuhost. Kama siwezi kuhost. I can't host you when I'm trying to raise my own kids. Wote kama wapatia ideas zako, zile misi wa influence. Naona sasa. Alafu wata kudisumbua bure juu ya wewe. Just in case. Sisemi wewe, nasema tu ile specifically, ile kuhost mtu kama una familia na kwanga very hard. Mona. But ni kama it helps in a way, financially. So how do you maintain, liko wapi hapa hivi? Which state you in looking for possible relocation? Kennedy Cave. Mi niko Viking State, Minnesota State. Population ya hapa hivi ni 5.8 million people. Sijui kwa which state. It's not a lot of people. Population ya LA ni 8 million. LA County, 8 million. Minnesota State ni 5 million. So we're very few. We need more people. Sawa. Resources iko available. So we need more people. Niko hapa Minnesota. So mpaka hapo tuko sawa kabisa. Okay. Kazi safi kaka. Huu ni Charles Bilimo. So biker and concerts and parties. Hii ni kampuni bana. How do you maintain a healthy lifestyle while tracking? Trackers wengi nimeona ni watu wa sherehe. I don't know, man. Me, na familia bana. Me, I don't drink, by the way. I just drink water. Hivi, I don't drink. Kunywa maji. Angalia. I don't drink by choice. Ni drink by choice. Sababu, I don't have time to drink. Sema ukweli kabisa. Juu, saa ngapi ndakunywa, alafu nikuwe na hangover, alafu nikunywa, alafu ninge job Monday. There's no time. There's no time. Sometimes people do. Kama u drive, but if you're driving, man, no. Alafu CDL ni kama, kidogo tu hivu CDL, kama kuna commercial driver, alafu hata kama ni point something alcohol kwa system, unachukua license, unanyang'anywa license, you lose your license immediately, drinking. Do any professional. So I don't have time to drink. Kama siya wana 3-4 days, kwangu every day is valuable. Sababu, nikidrive truck yangu, seme truck yangu alone, when I'm driving my truck, aim yangu ni kumake $1,000 a day. Sometimes mu make 800, depending on the day. Ile ukiangalia ile income expenses. In a day, mu hope kumake $1,000 a day. $1,000 a day ni kama 9-10 hours. Minimum 10 hours a day. So, only 5 days a week. So, sifanyangi job weekend because I have to be with my kids too. Na balance everything, kama balance your life. So, niambie, where do I get room ya could drink? Where? Niambie, January, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday nimechoka mbaya. Nimedu kama 50 hours. Nimake 5,000. Ile gross ile. After mafuta. Nilale. Nikunywe alafu nilale. On Saturday, the kids need me. So do kids activity. On Sunday ni kama nikae chini because they are doing their thing right now. Nifanya live. Alafu niende ni check track. Afternoon. Nilale tena niamke. Monday nimeingia job. When do I have time to drink? When do I have time to drink? Bona, when? Sina time ya kudrink kabisa. Sababu if I drink, if I had to drink, ninge drink Friday, nikuwe na hangover Saturday, ndio by Sunday imeshatoka kwa system. Nikiingia job Monday, you need like this 48 hours before drive tena. 24 hours before drive tena. So I don't have time to drink. Msana drink labda ni illegal, ile imekuwa habit mbaya. Juu, if you get caught, you lose your license. You can't drive truck anymore. It's kwa ban ya 10 years. So what are you going to do kama the only thing you know how to make money in truck driving? So una make life decisions. Do I really need to drink? Or just abstain from drinking?
So msema I don't have time to drink kabisa. Labda nikikam Kenya nasema okay, acha niende sherehe. Kwa nini? I'm on vacation. What am I doing tomorrow? Nothing. Labda. But ile, in terms of my age and health issues, I don't think I'll even start drinking. Labda nikenda birthday ya Guru Visuals, best yangu. Aseme, oh, toast for Guru Visual, alafu hivyo. Labda hiyo tu ile. But I don't drink. Sina hiyo time. I don't have time for that, kabisa. Sa hii nataka build investment, ile generational wealth. I don't have time to drink. Niko hands-on mbaya sana. Na hizi za kubuild ile generational wealth ni between 5 to 10 years. Ndi make sense. Mona. So there's some money I have to make every month. Ni invest mahali, ndio 10 years from now it makes sense. Do I have time for that? I don't have time for that. No. Life insurance yangu lazima ni feed. Lazima ni feed shares. Lazima ni feed tracking industry. So I don't have time to drink. Ukiangalia vizuri kabisa utapata una time. Drink ni nini? Ni luxury. I'm not against it, by the way. Usini get wrong. I don't know why I keep pulling this thing. Nikae more Roman. Inanisumbua. But meva costume leo. I don't even know. Life decisions. But una time, when do you get time? Sabu, maybe if I want to, I can drink 15 years from now. Junda kwa na hiyo investment, I won't have to wake up in the morning and drive truck. But right now when I'm building, there's no room for that. No. Hakuna room kabisa. Kama una drink, more power to you. Mi siwezi toboa. So ndio hivyo ku-maintain health ndio hivyo. Hata munga niko na ile healthy lifestyle. I pick what I eat. Very specific. Kama nakula something itanieka down, suppose hizi nikule chapati 50. I mean, naongeja chapati kama 2 ama 3. Hizo ni zitanilemea. Kwa nini? Because hiyo ni sugar. I'm very specific what I eat. Sababu ukitaka kuwa wealthy lazima ukuwe na good health. Because you need to be actively growing your wealth for minimum 5 to 10 year plan. See ati ni 2 years. Na kudanganya hivyo 2 years. Everything. Ukibuy dump truck, suppose you buy dump truck. Dump truck ni 300,000. Sawa, 300,000 approximately. 300,000 kubuy truck brand new. Then you have to drive it. Sawa. Do you have time to drink really? Hauna your time. Sababu you're building sababu your truck after 5 years, suppose una work maybe 10 months a year, 10 months. Tutoa hizo 2 months ndio hizi ma holiday repairs nini, ni gari mpya. Gari mpya inanga repair, by the way. The reason why kubuy truck mpya inanga repairs. The first 5 years warranty, no repairs. No major repairs, by the way, overall. Because everything iko brand new, zero mileage, zero everything. So 5 years you're building you're paying for the truck. How much is your payment ya gari kama ya nini? Kama ni 5 years, hiyo ni 60 months. So unaweza aje? Kama gari ilikuwa 300,000. Kuna calculator mahali hapa hivi. Useme okay, 300,000 divide by 60 months. Itakuwa very easy. Labda ulikuwa na down payment, but kuna interest pia. Tunatuna ile 60 months ile bila interest. Useme 300,000 toka 300,000 divide by 60 months. Payment yako approximately ni 5,000 a month. Approximately 5,000 a month. Sawa. Hiyo ni payment moja tu ya truck. Hiyo ni expenses. Ita disappear when? Suppose seme ulilipa 20% down. So it's 300,000 exactly. Ni 300,000 itakuwa nini? 300,000. Hii ni hesabu tunapiga, by the way. Ile it makes sense. Ni poa kupiga hesabu. Ulilipa 20% down. So itakuwa nini? Kwa 20% down itakuwa nini? Times 20 divide by 100. No. 60,000 down. So you'll put 60,000 down payment. So itakuwa 300, itakuwa 60,000, itakuwa 300,000 minus 60K. Sawa. Utakuwa 240. Alafu 240 uyeke payment for 65 years. 5 years ni 12 times 5. Okay, divide by 60 months. 4,000. Sawa, ni 4,000 per month. Your payment ni 4,000 per month. Uli 20% down. For 5 years. Sawa. How much does the truck make? I'll lipa 125. Times, suppose uko kama mimi unataka kupush 10 hours every day. Tuseme 50 hours a week. 6,250. Times 4. Consistent mbaya. Ni nini hiyo? 25,000 even every month. Hiyo ni gross income. Times 10 months. Times 10 months. Sawa. 250,000, $250,000. So una make $250,000 a year, Julie give 60,000 down, na payment yako ni 4,000, ujalipa insurance bado, by the way, and you're driving your own truck. Meaning, you'll start making your money 100% once the truck is paid off. Sawa. So if you're making 250,000,
your payment per year, kama ni 4,000, ni 4 times 12. Hii ni very easy. Angalia 4 times 12. Umemake $250,000. 4,000 times 12. So 48, because you're paying 50,000 a year, every year. If you're smart, utafanya hivi. Instead of paying 4,000 every year, ongeza 1,000 juu lipe 5,000. At the end of the year, utakuwa, you've 60 months utakuwa, utamaliza payment in 4 years or 3 years or something. Sawa? Because you start making more money once the truck is paid off. Kwa nini? You're making 4,000 extra. So hata kubuy truck yenyewe, brand new, naongejua brand new, it's a 4-year, 5-year plan. Sawa? When do you have time to drink? Utafanya kazi kama mimi from 2020 sijaipumzika. Kwa nini? Truck zangu ziko in payments zote. They're all on payment. Moja ilikuwa nilinunua 2020, ingine 2023, sijui. Nimebuy ingine juzi kama niko Maisha States. Hata kuna video. Alafu ingine the same year pia. 23 nimebuy truck mbili. Nikauza moja. So your money starts coming back, return on investment, 5 years from the day you buy the truck. So meaning you have work to do for 5 years. Kama uko na wife, ako na do pia, it could be 2 years. After 2 years, if you pay off the truck, maybe you'll buy another one too. So you want to keep investing. It's a 10-year plan. Nothing is free, by the way. If you want to make the money, you got to put in the work. Utaanza saa aje useme ati. So asemaje, hey, when you're doing long distance trucking, can you be living in the truck or without having an apartment? It's a really stupid idea. Why do you want to do that? If you don't have any kids, or Kenya, na umekuja peke yako, you can do that. But that will drive you crazy. Kukuwa na hao ni kitu very important, by the way. Dennis Murithi, ni very important. You can do that if you want, if you can get away with it. But mujiwanga after 1 month kanachoka na hiyo truck wewe, ni kama jela. Muitanga truck solitary confinement. Juu una drive hapa, unaishi hapa, hata una choo. Lazima ndio kachoo ya watu nini. Sometimes unaenda mustuni. Simshaona ule Malcolm nini ako TikTok. I can't, mimi siwezi. Uko States alafu unaishi kwa truck. Uko jela. Self imprisonment. Mtu yeye anitafuta. So hata kingine, hey Albo, when doing the long distance can you be, I'm twice. Ikitumbaya sana, by the way. Acha nirudi TikTok. Nimeenda how long natafuta already? 2 hours. Hii si mbaya sana. Walipatia 2 hours leo. So tuende me refresh. Yani ina make sense. Oh, big boy, thank you for sharing your knowledge. Big boy ni nani huyu? Ni ile big boy yangu, best yangu. Akwangi TikTok though. So kubuy truck brand new, ile dump truck, it's a 5-year investment. You start making 100% of your money. 70%. In the beginning, you'll make 40% for 5 years. Once the truck is paid off, you'll make 70%. So if you're making 25,000 a month, you need gross income. Sawa, gari moja. For 10 months, you need, okay, suppose wewe uko busy sana, ulikuwa Kenya, tuseme 9 months. Every time una reduce months, inakuwa less money. Tuseme tu ile possibility 10 months. You see 12 months, by the way. Kuna winter, kuna snow, kuna holidays, kuna hizi ma days off in between. Gari inaharibika, you need to fix it, kitu kaa hiyo. So tuseme 10 months a year. 10 months unadu full kabisa ile yani full court press, mimi ni basketball. Defense kabisa utakuwa na $250,000. So niambie, if you're making $250,000, ile tu just to inflation, so if everything is the same, how much do you make in 5 years? Itakuwa 1.2 million gross altogether. Gross income. Truck moja. But you'll start making full profit after 5 years and the truck is paid off. Kwa nini? The payment you're making, it will be coming back to you. Itakuwa inaendea mse. Sawa. So if you're smart enough, upate kama wewe na wife yako mna work together. Labda wewe ununue truck, kama sasa mwambianga Paul hivyo. Paul best yangu sana. Paul ni very hardworking, by the way. I'll never stop saying that. Paul ni exceptional. It's true. Most people are average. It's okay to be average, by the way. Sababu the only way not to be average, kuwa extra average. No. Extraordinary. Everybody's ordinary. Everybody left in their own devices, ordinary. If you want to be extraordinary, ongeza tu one point do. Paul achukue truck leo, brand new. Wife yake achukue truck brand new. Waanze job sahi. They're making 25,000. Labda wako na watu slow down vitu kidogo. Hope mtu yase kuja tena kama last week. Oh man, funga mlango.
Is anybody watching her? Hey. Ify. Come on, people. Is anybody watching her? Get mommy. Hi. Angalia tena. Somebody who needs to come get her. Yes? Where's mommy? I can't see you. Get mommy. She can't come over here. What are you guys doing? Come on. There's a lot of things over here. She might get hurt. I'm almost done. I can't interrupt. Last week, I messed up somebody's question because she came and I didn't even answer the question. So it's good if you just, I'll come after an hour. Less than an hour. Less than an hour. Less than an hour. Come on, come on. Less than an hour. After an hour. Less than an hour. It's less than an hour. I messed up somebody's question. Somebody asked a question. Yeah, somebody asked a question last week. I didn't get to the question because she showed up. Yeah, just hurry up. Okay, let me finish. Bye-bye. 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 Oh my goodness. There's a lot of things over there. Push the button. See? That's what I meant. Pushing the button. That's my... Can't do that. That's my audio. No. You can see yourself over there. Who's that? Hey. She's eating chocolate while I'm trying to pack her Easter eggs. Okay then, yeah, that's good. She knows how to unwrap by herself. She'll push the button. That's too colorful. Okay, come on. Let's go hide the Easter Easter eggs. eggs. Easter eggs, right? Easter eggs? She wants you. No, she wants to push the buttons. This is my audio source. It's colorful. You think she won't push it? Yeah, she wants to hang out. I'm coming over. Bye-bye. Yeah, yeah. Right now? Okay, bye-bye. Bye-bye. I don't want to miss anybody's question. Pole wase maze, pole wase. Mtu yeye anitafuta amekuwa aggressive siku hizi sana. So niko kwa Dennis Murithi asemaje, when you're doing long distance tracking, can you be living in your truck instead of having an apartment? If you can pull it through, kama una familia yako Kenya, sawa. But if you live, kama una familia hapo itakuwa hard sana. Is it impractical? By the way, you can do whatever you want. Unaweza experiment uone how far you can get away with that. Mimi nakwambia kama una familia kuna watu utaka for so long. Anyway, tulikuwa wapi? Kwa nani hapa ilikuwa sijui nione Kenya ama sijui nione Kenya ama nianze life huko. Juu kiasi mapenzi inaogopesha bro. Call me Ben. Kuja uwe hapa. Advice yangu. I'm so sorry. Kuja preferably kuja stay single. Preferably. Either to my preference. I mean, if you need more consultation, I'll tell you why. Kuja ka uko single. Sababu kawa mwanaume kawa hata kama ni dem, doesn't matter. Kuja ka uko single. If you're married, adjust vitu kadhaa. But kwa single ni poa juu these things, suppose kuenda Summit Academy OIC, utaingia job usiku. Ni challenge kama uko na watoi. So mimi na watoi, my daughter alikuwa hapa last week. So amejua, this is where daddy hides for 3 hours. So amekam tena. Shida yake ni hivi, mwoga na mix hapa hivi ya sound. Sijui za washoaje. Unajua watoi na colorfulness. Color ni very nini. Acha ni washow. Hope sitaharibu audio. I'm trying my best. Ndio audio source yangu hii. TikTok.
Angalia hiyo audio source yangu ndio TikTok. Unaona hiyo? Hii kitu iko very colorful. Mtu yake akiona hii kitu hivi, audio source ndio hiyo by the way. Nitongaje hiyo itwa Rodecaster Pro. Inakaa hivyo, Rodecaster Pro. Hii ndio audio source yangu. Sasa kuja hapa na push just na colorful. Wataipe na makala by the way. Sijui kana haribu audio, naweza haribu audio kama mchezo by the way bila kujua. There's that switch, your power. Ndio hiyo audio source yangu sasa. Unaona kivyo inakaa? Ndio hiyo basi. Kuna hiyo channel moja hapa, kuna hiyo channel mbili hapa hivi. So akuja hapa wana kitu colorful, anakufinya finya buttons. Yeye hata kujua kama ni live. Unaona? Alafu amegundua mu hide hapa hivi 3 hours. So hii nishakuwa out on purpose. Ni kama wataka ni unajua siku hizi kuna hii kitu inaitwa Easter egg hunts. Ile unachukua eggs by the way. Ni kama plastic hivi, unaweka kama chocolate ndani, alafu unazipanga everywhere. So what happens ni hivi, tunaka watoi kwa hao, alafu tunata ile Easter. Ni kama tradition ya Easter. It's nothing to do with Christianity. I think ni pagan. I don't know what it is. But kids do that. So ni ile tu, it's the culture. So I'm supposed to do that. Leo ni holiday. Leo ndio Easter egg, whatever. So una hide kama ma candy, itonga candy, ndani ya chocolate nini, alafu they look for them. The one ule atapata ile the most prized possession and a win. So kuna Toyota 3. So they're doing it right now. Unaona, you understand to kitu moja for states Easter egg hunt kitu kama hiyo. See real eggs. So I need to go be with the family. Ni holiday. But between this time here sai they don't really do anything. Au gonna do vitu zao. But leo ni holiday. So rather be nataka catch up na questions baki sana. So uko na familia inakuwa hard because you have to attend to your family. Ukiwa single ama you're married lakini amna watoi, spend 3 years to build life yenyu. Kwa sababu once you build it, watoi wakikuja itakuwa a little bit easier. Naona? Kama mimi nilikuwa very disorganized. I'm not kidding. Musa manga, the reason why I speak so much hapa hivi naongeanga tu, I talk my hapa hivi kwa live, ni life experience yangu. It's not perfect. It's not the best. But ni ile I learned from my mistakes. So if I can share my mistakes, I'll do vitu hivi. I'm not perfect. I'm very ordinary, by the way. Very ordinary. Mimi na wewe tuko the same. Ni ile tu labda hata tuko the same. Juu sijua demographic. Kuna wase wako older than mimi si wengi sana. Muangalianga statistics kwa YouTube. TikTok sijui kage YouTube. TikTok ina start vizuri. YouTube kuna all us watching Maisha states ni between 25 to 35. Sawa, hiyo ndio demographic. 35 to 40 ni very few. 40 to 50 ni very few. Mimi niko 40 sahi. So nakwambia hivi, if kama uko younger than me, uko na advantage. Because by the time utakuwa my age yangu, sahi utakuwa surpass hii story. Utakuwa yani ni history. Pia utakuwa naongea vitu zile people have never seen before. To encourage you say. So mimi, I made my mistakes. But they see the mistake mbaya sana, ni ile tu, come on, let me recover. I'm not doing so bad. No. No, kweli kabisa. I'm not doing so bad, not to be honest. Mr. Konge, I don't have a victim mentality. Musema, if I don't have enough money, it's my fault. So what did I do? If I didn't do it 20 years ago, I'll start today. That's what my 40s imekuwa very aggressive. So kuna book fulani itonga I will teach you how to be rich. Nishai feature siku moja kwa hii channel. Since iko hapa saa hii, wifi anaisoma saa hii. Ndio that's the best way to do it. Nipatie wifi isome ndio understand where I'm coming from. Sawa? So if I'll teach you how to be rich, inakupatianga step by step. Okay, it may not be applicable to you, hiyo book ukisoma. By ito nani? Ramit Sethi. Ramit ni Mwindi by the way, but American Mwindi. So yani Ramit Sethi, ndaka link kwa description. I will teach you how to be rich. Kama uwezi soma book, by the way, mu advocate soma from the beginning of my soma your book, because I know one thing, when you read a book inakuwa intimate, you become part of the story of your book. But another thing, if you can't read it, why don't you listen to it? So wadanganye, by the way, I'm not kidding. Niko na Audible hapa hivi, Audible. Unaona, hata nilishata ile lingine. Niko na ile Amazon Audible, unalipia. Sijui za washow aje. Wow, chezi washow. Money, oh man. Angalia, acha ni nazima hii kidogo live. Ndio wako wapi? Angalia TikTok. What book am I listening to? YouTube, hopefully. Kamera ziko mbali, siji tuweke hivi. What book am I listening to?
Hii ni audiobook by the way. I will teach you how to be rich. The audio, Amazon. Hii ni account ya wife, si account yangu. Mwaga very cheap, saa zingine. If she's paying for it and she's not using it, I use it. Sababu ni idea yake. So she feels like somebody's using her book. So I will teach you how to be rich. So when I'm driving siku hizi, ina play automatically. Niko na Bluetooth kwa gari. Kwa van niko na Bluetooth, kwa truck ina Bluetooth, na speaker Bluetooth. So I will teach you to be rich. The book. Iko na 9 chapters. Hapa niko chapter 4. Every time I'm driving TikTok, I'm listening to this book. Labda una Amazon, whatever you have. Kuna audio mahali. Kama ni Mkenya, chukua hii audio, create nini, fanya hivi. Kuna sense ni more creative Kenya. Chukua book ya mtu kama Myron Golden, chukua ile audio version, i-record, alafu i-post kwa channel yako, hata usi-monetize, ili ipatia wase tu wasikiza. I can do that too. If I had time, man. If only I had time, I would do that. Ubaya America ni ile, so wakatiko, if you use somebody's material na we ni America, jurisdiction. Mi niko within your jurisdiction. Siwezi vitu kutukaa hiyo juu ndafungwa. Ndalipa hiyo fine ya $250,000. Whatever the dump truck makes in a year. Sawa, ndafungwa by the way. Sababu niko, kama uko Kenya uko outside the jurisdiction, you can have the audio ya hiyo book. Ako very sure kuna wase India wako na hiyo audio. If you look, utaipata. Listen to it. If you can afford the book, listen to it. Kama wewe ukitaka nikutumie hii book, unaweza kutumia. Kuna Sony mbanga mabook by the way. Niko very bad na hiyo story. Juu mu buy book alafu nashinda kutuma. Niko naye hapa hivi by the way. Nitumia kama fulani Mombasa, sijui nani ajaipata mpaka saa hii. Sijui book ilipotea. I always feel guilty juu yako niuliza tena by the way. Hizi book hata kupatia, when you read the book inakuwa na more intimate. Inakuwa yani it's part of you. Utagrasp more. But the second best thing, listen to it. So just listen to the book. Whatever you don't understand, utakupatia ideas huko ifikiria. So asema hivi, when you're young, you have a capacity ya make risk without any consequences. But when you have kids, you can't be like, oh, nimeamua sasa nataka kuinvest. Ukuwa na watu hii younger if possible. If you're making good money by 20 before 30, kuwa na watu hii. Oh, but nataka kukula happy. Believe me, it's actually more fun when you're having fun and you're paying for your own bills. Madem sana sana. Hata machali. This is the end of vacation by the way. It's the end of vacation. Tangu 2020 nimekuwa job. Before that, sabe kuanzia 2011. Every December I used to travel outside Minneapolis to a city for 1 week. It's the year story by the way. I used to do that. But I was not a YouTuber. Nilikuwa napiga picture photography. So some neighborhood, I was so scared singetoa kamera yangu. I used to travel every year from Christmas, the last week of Christmas, to the 1st. So every first nilipata a different city in America. Nilisabanga hivyo kama target. What happens when I started having kids? Hiyo story iliisha. Iliisha. Doesn't mean that iliisha, nilipatia pause. Because we tried to travel with my kid, mmoja, tukadrive, like we went for, tulidrive 2 nights. Tulienda wapi? Kentucky. Tulidrive 2 nights. Paka Chicago, tukalala, mpaka Kentucky. Ikakuwa yani so, sababu unapata ile, hii mali mnaenda, si friendly kwa toi, so it make any sense. Tukaipause. Kidogo mtoi mwingine. Tujai travel mpaka saa hii. Sababu otoi yani tujai travel, wako chuo, wako nini, so inaharibia kila kitu. So nimeambia wife, next year, I'm going back to traveling again. At least 3 months hivi. Ile tu kivyangu. Because I've never taken a rest kabisa. Unaona hivyo sasa. So, watoi life responsibilities to increase. So the best time to build wealth, kama Paul saa hii, niambia Paul, mi niambianga wife hivi. Niambia, I can't drive truck. Nikamuza, what do you do right now? Niko chuo. What else do you do? Niko na mtoi. What else do you do? I want to get a job. Sawa. One of our friends, akuna school bus company, inaitwa MTN. Family friend tu, ni friend ile from MTN. Akambia wife enda MTN. Wakamtrain, wakampatia job. She became a school bus driver. But because ilikuwa very friendly, wakona mwalao, walieka yani, alimwambia wife hivi, kwa school bus hivi kwa driver, kiti ya driver ndio hii kiti hapa walimwekea car seat. So she could bring her kid, 1 year old, 2 year old, my son, to school, to work. The school bus ni 2 hours asubuhi, 2 hours jioni. They pay you for 6 hours a day, but you only drive for 4 hours or 3 hours. So, she did that. Siku moja nikamuona tukakutana, mimi nilikuwa na do job Eden Prairie, kwa Eden Prairie route, nilikuwa naishi Hopkins kwa hiyo. Hopkins ndio mali naishi ile ma video mobs za Hopkins. So imagine
I saw her driving. Nikasema, wow. Uli wife, chapa kona ni aje me. Seeing is believing. Nikambia, you can drive a dump truck. No, I can't. Nikambia, you can drive a dump truck. Why? You truck ulikuwa piga kona, wewe ni pro. Nikasema hapa, nikambia hapana, you can drive a dump truck. Nikambia, dump truck ni fupi, hakuna watoi, ni wewe peke yako. Hakuniamini. Nikasema I can't. So vile shule ilifungwa, nikamwambia, do you have a credit card? No, yes I do. How much kwa credit card? Ilikuwa sijui ni 6,000. Nikamwambia enda kwa driving school saa hii. Go swipe a card, anza chuo. Every month I'll give you $1,000. Ilikuwa 3,000. So nikampatia 1,000. So she was supposed to pay off your loan. Ajailipa mpaka saa hii by the way. Sijui ni 7 years, which is terrible. Ajui maana hivyo. She never understands hiyo mambo ya interest. But ni hivi, nilimpatia idea. So truck yangu ya first nikibuy, yeye ndiye alidrive hiyo truck. 5 years ago. Get license 7 years ago. Sawa. Akona chuo bado, she's still going to school. Yeye ni madhe bado. But imagine kama tungekuwa na watoi. If you didn't have any kids. So whatever you sacrifice saa hii, watoi ni valuable. After watoi, you can go back and do trucking for maybe 5 years, alafu invest kwa something else. Alafu maisha yako move on. So mimi kama mimi ni make mistakes kwanza mapema, it might take you a while too. Uone kama if you're younger than me, 20 years younger than me, uko na so much potential ya kuanza hizi vitu than mimi. By the time you get to like 45, 46 kama mimi, utakuwa mbali. Utakuwa unaongea kama yani this is things you did 10 years ago or 20 years ago. That's what I'm trying to say by the way. Umeona? So kama Dennis kuishi kwa truck ni hard sana. Unless ni sacrifice. Every sacrifice you take ni temporary to move you from point A to point B. But if you come up ukaanza kudo trucking for 20 years, hauna apartment na kwa gari, itakaa abnormal sana by the way. Utakuwa weird. Utachoka. Yani ile fatigue itakuchokesha by the way. You'll hate the job. So tafuta yani comfort zone yako kwa everything you do. Kama uko na drive na buy truck mpya, najua hivyo. Kwa nini? Less maintenance. Kwa nini? My first truck ilikuwa inaharibikanga every week ama every day saa zingine. Ilikuwa gari mzee. Gari ni depreciating asset. Inazeeka gari. Especially ya biashara. Ile unategemea ni poa ikuwe reliable. Because every time inaharibika, ina break down, it costs you money. It steals from you. Unaona? Afadhali kuwe na payment, alafu iharibiki. At least the first 5 years. After that ikiharibika, you already have the money anyway. Sawa. So tuendelee. Nilikuwa thrown off na mtu yali nitafuta. Itanga dada. Niko hapa Brooklyn Park, Minneapolis, the king. Karibu sana by the way, Brooklyn Park. Creator, hapo sawa, kurep truckers. Ben Nzavali. Shalom asema ni host. I don't have that book by Remit Sethi. Inunue kama unaweza. Uko na soft copy. Siwezi kuwa na soft copy by the way. Nimesema aje, anything I have itakuwa illegal, especially me naishi States. They know where I live. So I've thrown it out there. Ni ile principles zake because I started reading it. Unajua nimesoma how long? Ile chapter 1. Niko chapter 1 by the way. Every time nashika book hivi mtoi atararua book. So musema it's next to my bed. Nini yangu routine hivi by the way. I'll be honest with you. If everything was cool, what I used to do before nilale, ile half an hour I'll read my book. Ile book iko kwa next to my bed. Ndafungua nisome, alafu niweke bookmark nifunge. Then tomorrow if I have time before nilale, ndafungua tena nisome nifunge. I used to be alone. Siku hizi nikiamka asubuhi kama na tiptoe. Juu mtoi mdogo analala kwa bedroom, master bedroom. So nikiamka asubuhi lazima nimelala kwa stealth. Mtu kama okay, tuna bathroom kwa master bedroom. Kuna bathroom hapo. Ini hao. So of course kuna bathroom na nini bathtub na kila kitu. But mimi if I wake up in the morning, mtu tu kwa master bedroom na tiptoe nafunga mlango pole pole na teremka downstairs na kutumia bathroom ya downstairs. Kwa nini? I don't want to wake up mtoi. Sawa. Joki amka hivi, hiyo ni story moja na madhara hata lala poa. So I'm tiptoeing. So hata siwezi soma book. Nikamkulala, mulala peke yangu ile mulala mapema before alale. So napata ishalala already. Kwa time hiyo niamsha pia. Dada. Ito hivyo dada. Kama ni kama daddy aje kuongea poa bado. So hiyo ndio routine yangu. But kusema kweli kabisa vile wasema start listening to the books. Nikamuuliza how do I do that? Mwoga na hii app inaitwa Mwili pia by the way. Inaitwa hii ni ya wife account, amenifungulia account yake. Audible ni Amazon. Niko na nyingine inapata kama summary inaitwa Headway.
ni poor but si poor. It gives you a summary, but you don't need a summary sometimes. Sometimes you need to read the whole thing. Ndatafuta summary ya nini? Alafu ingine ni hivi. Chini upate idea. Enda kwa ChatGPT. Type ebook. I will teach you how to be rich. Sawa, ChatGPT. Ile free. Ama DeepSeek, ile ya China, ile free. Sema, nataka kwa tafuta book inaitwa I will teach you how to be rich. Chapter 1. Give me a summary. Usiye kwa the whole book. Enda, get me a summary ya chapter 1. I will teach you how to be rich. Summary ya chapter 1. Ukishaisoma, summary ya chapter 2. And it break down ikuwe more. Kuna macro na micro. Sawa. Make it micro, itakuwa poa. Macro ni large. Ile the whole book. Don't do the whole book. Do verse by chapter by chapter. Akauza do verse by verse, itakuwa poa. Tafuta ile I will teach you how to be rich, macro level. Alafu usome. I'm telling you, reading ni different listening. Sijui kwa nini. Sababu listening, somebody calls you hivi, utaharibu kila kitu your train of thought. Umeona sasa? Kama mimi chapter 4 ni boring sana kwangu, chapter 4. Sababu inaongea mtu ako na job, employee, ilipo W2. Muli po W2 na my own company. So, it's not applicable to me. But I'll suffer through chapter 4, mpaka ninge chapter 5. Maybe nikimiss chapter 4, chapter 5 doesn't make any sense. Sawa, ni sacrifice. These things are worth it, by the way. Soma your book. It might not help you, but you'll pick something from that. Now, to be honest, it might not help you, but it will help you too. Like chapter 1 na 2 ilikuwa very impressive. Ilikuwa na shake tu kichwa yangu I was listening, by the way. Before wife anipigia simu akani-interrupt. Nambia, I'm listening to the book, but I want to talk to you. Okay. Tuendelee. Nimewachwa nyuma ni aje tena kuuliza maswali. Hebu tuone. TikTok imeenda mbali. Wow. I'm in Brooklyn Park, huyu ni King. Alafu kuna hapa sawa ku represent track. Shalom asema ni host. Hiyo si swali hiyo na skip. Mimi siwezi host mtu. I don't have that book by Remit C. Shalom, go buy the book. Uko na soft copy? Sina soft copy. I can't have a soft copy. Additional praise for Remit Sethi. I will teach you to be rich. Shalom. Rich. Optimize your credit card. Bear the bank. Get ready to invest. Conscious spending. Save while sleeping. Myth of financial expertise. Alafu kuna fat gafa sama albo. You were talking about Paul and how to max profit. Yeah, ndarudi huko. Investing isn't only for the rich people. You need your titles of the book. I don't have that book typo. Shalom. A rich life. So shalom. An open letter to new readers. If you listen to all the internet influencers telling you the things you need to do every morning, here's what your day would look like. Shalom, besides kuniambia ni mhost, amesema Shalom asema nini? 4 a.m. wake up, 4:01 meditate, 5 drink 34 gallons. Anasummarize your book already, so kuna hiyo information already. That's what chapter 1 nasema ni interesting. So Shalom anajua, besides kama ni mhost, anajua hiyo book, kwa TikTok anatry kui summarize. Mimi siwezi do hivyo by the way, sababu kwa nini kwa hii agreement ya YouTube I'm not supposed to share somebody else's information ila na make do nayo copyright kwa channel yangu for money. Sawa. Juu nini monetize in a way. I don't make a lot of money but I monetize. So, but ni very interesting. Kama chapter 1 vile sema hivi ni ile would you rather be rich? Hii ni anasema hivyo by the way. Hii ni kama chapter 1. Would you rather be rich or sexy? What do you want to be? Do you want to be rich or sexy? Simple. What's being sexy? To me example ya Albo atakuwa sexy. So Albo ananua Audi Q7 50,000. Anaendesha sijui van. Akona iPhone 3. That's being sexy. That's not being rich. Because being rich, I'll only use one phone. Si phone mbili hivi ndakuwa na phone mbili. iPhone 15 by the way. So I'm already poor. Sina 16. No. I have 2 phones. Zinafanana. So 3 phone hiyo moja ya TikTok. So mimi I'm not trying to be rich. I'm trying to be sexy. Hiyo ndio maana hivyo. Do you want to be rich or do you want to be sexy? Hiyo ndio difference sasa. Unaona hivyo sasa? That's what he mean by that. Do you want to be rich or do you want to be sexy? Because sexy ni ile you're showing off your riches. Being rich, you don't have to show off. Just invest. Kwa nini? Somebody will see you later on after una show off, not knowing that you can afford whatever you're showing off. You're not showing off.
uko na 15 years experience ya hiyo. Umeona sasa? Kusema Alboyo ndishanga Audi. Waliniambia Audi by the way. You buying a Q7? Yep. Hii gari cost yake ya maintenance every year ni kama 15,000. Nilibuy how much? 50,000 by the way. Ilikuwa 50,000 gari yangu. But cost of maintenance ni 15,000 a year, annual. I mean, ownership ya nimesahau. Approximately ownership ya 3 years ni 15,000. So wife, kambia wife because wife si mimi. Kambia wife fanya hivi. Tununue extended coverage insurance ya hii gari for 3 years. Kambia wife after 3 years either umeuza hii gari because I don't want to pay extra for ile extra coverage insurance. Wife ya juu ni Q7, you drive ni kama ni Toyota Corolla. Hiyo gari hata sasa kioo haifunguki. Kwa nini? Sijui la Islam, hata sijui ni nini by the way. Vitu ndogo ndogo. Nikamshow inafaa kurudi gari ya kawaida, utility vehicle. So mimi nafikiria ile Volkswagen ID bars ni electric. I don't like electric, but for electric itam bring home juu most trips zake hiyo huenda alafu anarudi. Anaenda alafu anarudi. So Volkswagen ID bars iko na sliding doors. I might buy that by the way. Ni kama ile basically 50,000 bado kama Q7 ni Volkswagen, ni Q7 family. No, bado ni Q7. Audi ni Volkswagen by the way. Kauko anajua. So move kile vitu kama hizo ile solution to the problem. Sababu nikimwachia Q7 it's gonna start costing us a lot of money. Na hii ni gari natumia kila siku. Na wife mwenyewe ado job. Track yake ina run lakini is not maximizing juu bado ameanza shule last year. So anyway, instead ingine naambia tu. So tunarudi back to your platform is very informative. Oh Shalom, you just joined. I like the way you have you break it down. Nunua yaya Porsche Cayenne. Hiyo ni cheap. Siwezi nunua Porsche by the way. Q7 ni kama Porsche Cayenne. Ako na the maximum premium Q7 kuliko hata yangu. The point ile vitu zinaharibika kila wiki. Mpaka najiuliza. Sijui. Though ako na hiyo warranty. So bani ile akiharibika apeleke kwa dealership aiwache huko. Wakwambia, do you want to loan a vehicle? No, my husband has another car. No, I don't. Usiaka gari yangu hiyo. Anyway, sijui. Mutu ya kukip gari yangu, I don't drive it as much. Mutu drive a Q7 weekendi too. Why did I buy the Q7? Ni gari ya business by the way. So, fill in the blanks. Why is it a business car? Ni write off. Ni gari ya business. 100% business. Si yangu. Haina jina yangu kwa hiyo gari. Anyway, tuendelee. So, hapa hivi ni wapi kwa niko naongea juu ya Paul. Paul iko hivi. Yake nunua truck na wife yake nunua truck. Watakuwa na 5-year project by the way. After 5 years, if they were making 25,000, you make 25,000 a month gross income, by the way, gross income after expenses. Expenses in a change determine how's your driving record, where do you park the truck, vitu kaa hizo zina matter by the way. Kwa sababu parking ile kama ni neighborhood iko na high risk, insurance itakuwa more. Kama ni neighborhood iko safe itakuwa safe. Kama kuna fence, kuna gate, hizi vitu ma variables by the way. So it's kama suppose ananunua mafuta kama 4,000, 5,000 hivi, 5,000 ni payment ya truck na insurance, so watabaki na 15,000 hivi. So imagine Paul na wife yake wako na 30,000 every month. Hii ndio mob. Hii ni Paul, nasema Paul. Hii ndio mob sana by the way, 30,000 for 10 months. Sababu unapata lively kama mna watoi, budget yenu iko very low. Labda akimake 15 na 15 itakuwa 30, maybe they'll spend let's say 4. Wabaki na 20 what? Wabaki na nini? Man. Hata kuimagine nikula kichwa. Kamna watoi. Akia nani? Usemeaje? Wife asipata watoi the next 4 years. Hata hakuna haja kusema hivyo. Wacha tu niseme ile tu wasave for 4 years hiyo do pamoja. 30,000. By the time they're having kids, at least wife hata do job tena. Kabisa zero. Na hii ni 5-year experiment ya hiyo track. Because by the time after 5 years hivi, they were making 30 together. Some pay off track. Itakuwa 40 sasa. 40 immediately. Alafu by that time maybe washa grow business ingine kando hapa, itakuwa 50. Kwa sababu labda wako na business ingine kando. Itakuwa 60 juu kuna ingine kando. Itakuwa 70. So atafanya kazi 5 years. Alock hiyo kitu, arudi akae home full time aanza kuraise watoi. Full time. Na bado income yao hakuna tu inawaka. So mimi nipatanga wife kama kwa chuo. History ya investment, wife hata hajaisikia story kaa hiyo maisha yake yote. It's new to her. Just like kuna wengine hapa hivi, you're hearing these things for the first time. Ati unaweza make 30,000 per month. How do you do that? You have to create the thing, by the way. See ati
oh, I'm very poor. Nisemagaje last time, being poor ni mindset. Why am I insisting in mindset? To break down what your akili yako ina think. If you don't have information, you will be poor, by the way. Kwa nini? Hauna hiyo information. Alafu kwa broke is because you don't have means. Kwa broke ni you're just broke, you don't have money. But being poor ni mindset. Just kama sasa unasikiza hizi stories sasa, niseme tafuta hiyo book usome. Tafuta hiyo book usome, alafu whatever book itakuwa recommended, baadhi kuna book nyingine by the way, si book moja kuna nyingine. Nawaambia jina pia. Ameandika book moja mpya pia juzi. Alafu Remy Sethi akona YouTube channel. You do exactly what I'm doing. The only difference ni ile Maisha states me in a book. Maybe naandika book eventually. Maybe I will. Everything, all the stupid things I talk about, naziaka kwa book. Maybe. Maybe I will. Actually, I will, by the way. I will. Nice structure. I'll work on it. Niko na book sasa. Ile wale kizazi kijao kutoka hiyo. Future generation, they wouldn't watch me on live, but they'll have a book to read. Maybe I'll do that. I think in the long term, I should do a book. Ile tu ya life lessons. Alafu nitafute title poa ni use. Sinaona sasa. Mna make 30,000 for 5 years, mna pay off track. Alafu na kama dere, hata mnazozo track mseme toa hiyo chapa yote, anza business ingine. You will be rich, but nobody will make you rich. You have to make yourself rich. Kumbuka hivyo. So ni strategy, ni mindset. What are you thinking about? Unakuwa entertained, it's okay being entertained. Sababu kama sasa Paul wakiduna wife yake waseme ingie tracking wote wawili, you delay. Muambia Paul ni aje? See this year ni next year. Oh my goodness. Paul. Ujui kile unasema by the way. Unajua uwezi ambia msafe you can make 15,000 a month kama Jai make 15,000 a month. Hata kama ni impossible. Mimi nakwambia hivi exactly. Mimi samuaga hivi. Muaga dreamer. Tweeted dreamer ama ni dreamer ama ni nini? Dreamer. I could be a dreamer. Mimi muone hiyo 15,000 kwanza. Naiona kwanza. Halafu naanza kuitafuta. Naelewa sasa. You see it, then you look for it. Una imagine. How would it feel like having 15,000 a month? I'll feel like this. Alafu unaipasu. Hauna bado, you don't have it. Inakuwa manifestation. You see it, you chase it. Sawa. Inakuwa worth it. Kwa sababu guess what's gonna happen? Ndaifikia alafu ndaisurpass tena. Kwa nini? I'll make new goals. Lakini the fact that you're doing it, the doing is succeeding. See the thinking about it. Kama hiyo book nimesoma, unajua kusoma book Monica nga notes. By the way, Monica notes kusoma book. Acha niwaambie vile nimesema hiyo book. Notes the last week hivi at least nikisikiza. Alisema hivi. The first ile good kwa hiyo kitu sema hivi. Sometimes the best things that you can do is to do the most basic thing consistently. Msikia hivyo? Hiyo ni hiyo book by the way. Maybe nimeiparaphrase sijui. Sababu nikisikiza andika down alafu nakamkui reference kwa book. Asema sometimes the best thing you can do is to do the most basic thing consistently. That's it. Msikia vile nimesema? Do the most basic thing consistently. Longevity. Alafu ingine ilikuwa gani? Most people utaadvise na wasee, hata mimi nakuadvise saa hii. People will advise you about money and how to invest. Wasema hivi, the people who advise you how to invest money, wengi wao, they have never spent a day in their life reading a book about personal financing. But watakwambia 1 hour how good their financing is. Mimi mmoja wao. Do I read the books? Of course I do read the books. So kama unanisikiza mimi, alafu you're not doing something about your life, do you need to listen to me? Nimesema nini? Don't listen to me. Go read that book. No. Usiongee juu ya personal financing and you've never read a book about personal financing. Kuona TikTok videos about financing, you need a snippet. You need views. Kumbuka hivyo. Social media, you make donor attention. Sawa. Alafu kama uko US, you need to regularly check your credit scores na credit report. So you know how you're doing. Alafu ingine ndio hapa hivi ilikuwa chapter 3 hivi alisemaje? More is lost in indecision than in bad decisions. No. People are too afraid to make bad decisions, they don't make a decision about the thing. So suppose ununue track leo. Useme albole unge 25,000. Ununue track leo. Wanza kuidrive. Alafu usi make 15,000, u make 10,000. Is that a mistake? No. More is lost in indecision than in bad decision. Understand hivyo? Imagine. So niambie, ununue track leo, you're not making 15,000, you're making 10,000 after everything. Umelose nini?
Albo alisema 15. No way. No way. Mi nataka kumake, mse, mi goal yangu nikianza tracking, I'll be honest with you, nikianza tracking. Do you know what my goal is? To make 800 a week. That's it. That was my goal. Now, it'll take 2 years before you make 800 a week. But to be surprised, by the way, 2 years, my goal was to make 800 a week. 2 years in, I was making 2,500 a week. Imagine, goal yangu ilikuwa 800, sindio? 2 years in, sikuwa make you 800, nili struggle. But after 2 years, I was making 2,500 a week. So, ilikuwa 10,000 a month, by the way. Na sikuwa na track payment, nilibuy track, nikai pay off, then I was making 25. So the goal nili set, nili surpass, by the way. Saimu make how much? I don't see discussion, by the way. Hiyo ni personal, usiniulize. But I'm doing okay, naona. Hata I'm broke, by the way. I'm really broke somehow. Kwa nini? Niko na too many investment ideas, mutu patupado kila mahali. Ukisoma hiyo book hiyo, I'll teach you how to be rich, to understand exactly what I'm doing right now. Sababu hiyo idea ya kuinvest, nimetoka hiyo book. Nilibuy hiyo book last year. Remember, nilipost hivi, so many book hapa hivi. Okay, whatever. Amkumbuki hiyo video. Labda ndai refresh. Sawa. My goal was to make $800 a week. 12 years ago, by the way. Sahi, when I actually achieved 800, ilikuwa 2,500 a week. Nilisurpass. What's $2,500 a week? 800 by how much? Almost 3 times. Ile amount kwa goal yangu. Nilisurpass. So wewe niambie wewe mwenyewe ni nini? Na hii ni tracking too, by the way. Isi ofisi, my job is not fancy. Muamka 4 asubuhi, na tenza breakfast 5, ndoko hao kama 5:30 ama 6, na kimbia job, na drive track the whole day. Niko na shida ya kusleep, I don't sleep enough, mu lose weight, so kuna vitu so many zinanikatia maisha, by the way. But is it worth it? Iko worth it. Sawa. Tuendelee kwa book basi. Tuendelee kwa book. Manu Sudi, ndio kuingia Albo. Leo umetuvalia nini? Enda in the beginning of the video utaona nimeintroduce. Go back alafu in the beginning. Alafu hizo shule wao ndio wananitafuta job nikisha maliza, cause ama kunaendaga aje. Zach G. Usingoje kutafute, by the way. Wanakutafuta ndio, but pia wajitafute. Usingoje. Tumeshasema hivi, tumerepeat so many times. Kile unataka kwa maisha, jitafutie mwenyewe. Utapewa tu na mtu. Huwezi pewa tu, unaona. Anakuja kuchungulia panya, aliwadanganya uishi Mankev. Au ni ule mdogo kabisa, ule mdogo ajuangi hiyo story, hata ajui ni nini hiyo. Yeye anajua mali Buda yuko, ndio mimi nitakwenda huko hivyo sahi. Tucheze na yeye. Sawa, ndio hiyo. So Carlton Ariga, kizungu yako imeweza sana. By the way, switch from Swahili to that. Big up. Siezi, by the way. Siezi ongea vitu za biashara kizungu. Na kwa naambia watu wasitaki kuambia. Mimi nakwambia hawa watu wetu. Hii ni ya watu wetu, by the way. Niko very specific. Carlton ni hivi. Watu wanini, wale watu take action kwa maisha ni watu kama 20%. 80% hao wanakaa tu kwa kawaida. So ukiambia the masses, watu kama 100,000, only 20% wata take action. So either way, hata increase, hakuna haja. Wacha kwa channel haijulikani hapa mpaka ni waache. Sikulenda wacha sana naanza kuboka Kingosa. Sikulenda wacha kudu Maisha States. Naona. Anthony Ndolo, no need to apologize for the kids, Albo. Family is important. They make our lives complete. Always enjoy your videos. Great watching from Watamu, Kenya. Karibu sana Anthony. Sijai kuona Anthony. Umecomment leo for the first time. Luku iko na point. Wakanda forever. Hii ni Roman soldier. Maybe ni Wakanda sijui. Inafaa ni buy Wakanda, by the way. Speaking of which, they buy next. There are 2 sides of every story. Traka Mami. What the hell? She's right here. Okay. Sawa, next nani? Leo Lee Kalisoi. Leo naona umevaa Kijet Lee. Anakaa stereo fulani. Anyone in the beginning mtaona. Anyone in the beginning. Traka Mami is watching. Albo, kwani ulimfunza Swahili? Hapana, sikumfunza. Naona. Traka Mami should give her side of the story. You hear that? She'll give you a side of the story.
So audiobook iko YouTube. That's good then. Kama iko YouTube, enda muone, enda msikize hiyo audiobook. Jack Mark amesema hivyo. Just listen to it. Kuna msama ameipost na ako allowed kuipost. Mimi sijui. Alafu hapa ni gani? Richman asema Albo, pokea salamu. Always very resourceful. Inbox your library list. I intend to buy and build my own bookshelf. A book at a time. Musoma book mob sana by the way. Nikisikia any book interesting, musoma hivi, fanya hivi, Richman. And watch, fuata umse. The Life of a CEO, I think. No, the CEO's Diary. It was Steve something. Ni YouTube channel. You bring guests wala wako very ma-author wako na ma-books. So kuwatch hiyo stream yake, utapata ma-ideas za book za kusoma. Sababu au you bring ma-author kwa hiyo podcast for maybe 1 hour hivi. Follow every week. Hata hiyo remit do need to help your idea. I don't know where I got it from. Iko TikTok pia. Ukiona book, yani ku-investigate ni nini na hiyo book, alafu isome. But I'll send it to you. Kini e-box nakwambia. All the books nimusoma. At least zimeni change maisha. Cargo van insurance ni how much monthly? Gym Hart. Sijui. Kusema kweli sijui. I don't know. Honestly speaking sijui. Gari yangu ni, insurance yangu ni kama kawaida, kama gari private. Ni kama so moja per month. Yangu ni personal. Ni cargo van but ni personal. Si ati ni kitu natumia kubeba mzigo ya watu. Unaona? Sijui kabisa. Iyo cargo van ulibuy, unalipia aje auto insurance sababu ni private. Nikaa tu gari ya kawaida. Nimeilamp up na gari yangu pamoja. So ni kama, I think ni $80 depending on my driving record. I don't intend kufanya naye biashara kabisa. Zero. Alaba ndaba ingine. Hiyo ni personal kabisa. Zach G. Juu ile nisaidie kama nikienda nikibaya my supplies vitu kaa hizo. Albo sasa nikikam huko na already I'm a licensed plant operator. Itaanza wapi na mara ya kwanza? Huko na job utafanya hivi, Zach G. Utatafuta union, ile inahaya watu wa construction. Then uingie kwa union. Then watakudirect kwa hiyo itwaje? They'll get you a job. Juu huko unajua kudrive hiyo kitu already, you don't need to go kwa hii course ingine. Once you may get job sasa, ndio sasa utaingia chuo. Ile part time whatever. Kwa nini? Because you want to build your education. You know, utakupatia track alafu utakudo job. So unajua kile unadu? Ama utakufundisha ile small, most of the jobs by the way, job mob sana. I want job juu ile degree uko nayo. Mtu pewa job na what you can do, your skill level. Sawa. So utaanzia tu mali utaanzia. Uko mbele by the way. Usione kama uko nyuma. Everything unadu ni extra. Sawa, tumekatch up hapo hivyo, tukuja hapa hivi kwingine. Ilianzia wapi? How to make profit in share market. Unaongea juu ya book bado. Shalom. Manifesting. Inaina. Alafu nani mwingine? Just got number 3 gift badge. Sijua hizo badge zinamaanisha nini unfortunately. Shalom. By Maisha Chandra. Okay. How to Enjoy Your Life and Your Job by Dale Carnegie is also an informative book. Shalom. 800, 2400 just got the number 3 badge. That's very true. Bro, kufikisha 1,000 in a day in a tech NN short distance. Some are in Amazon. Sasa, do you invest in stocks? User weka jina yako alafu nakwambia. Ukiweka user nakwanga very suspicious. Huwezi jua most of the things user hiyo ni kama si weka tu jina hapo hivyo. So si kama nasikia Kiswahili sijui. Naona. So Ian weka jina bana. Unajua ukiona user mu getting so many itongaje. So many what do you call them? Zile ma funny emails na nini. Ni hard kujua wewe ni nani. Weka tu jina hapo. Weka tu jina. Unless ni yako Bonoko. Naona. Weka tu jina. So hapa hivi tumekatch up. So kile ndadu mbade ndawacha alafu ndaenda kushughulikia watoi saa hii. Juu story inakuwa late sana, lazima waende watafute mayai yao. Umeona? So tafanya hivi, ndamaliza YouTube nimekatch up, niko up to date. Kuna wase 50 like video by the way. Nashukuru sana, inapatia wase engagement. Alafu kuna missing video na kwa TikTok, kumbuka hii video yote hii tunadu saa hii live. Hii live iko TikTok na iko YouTube. Kuna recording. Hiyo recording iko YouTube. Mu post the whole thing. Kama hii ni kama 2 hours something. Na post the whole thing. Iko playlist inaitwa Man Cave Talk.
Mui post maybe neza post leo pia kanda pata time, but mostly mui post on Friday. Wase wengi wa watching hiyo, but ni recording ya hii session mzima. That's why kama ukiuliza swali, mui soma ndio I'm thinking about the recording. Juu haitakuwa na hizi maswali nini. But if you want to watch the live itself exactly the way it was, itakuwa hivi. End live now or avoid suspension. Sijui nini. Sasa, mudu hivyo sasa. So, baadaye wase, wacha nimalize nini sahi ya TikTok. Kujeni side ingine, kwa hiyo side ingine muone hiyo man cave talk. Nakoga hivyo kila siku. Muona. Namaliza hapa sahi. Watu wa YouTube sasa, tushamaliza hiyo. So YouTube kuna nini? Kuna kitu moja hapa peke yake. Kama unaona YouTube mwoga na hii, everything kuna recording by the way. In terms of live, hii ni kama ningekuwa nazi name episode. Hii ni episode 70. So kuna live kama 70. Zile ma Q&A. Kama una time, unaweza ziwatch kuanzia in the beginning. Hii playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Sawa? Man Cave Talk Live. Hiyo ndio playlist ya hii live yenyewe na maswali na kila kitu. Ukitaka ile recorded iko more clear, iko na more better audio na kila kitu, inaitwa Man Cave. Kuna Man Cave Talk Live na kuna Man Cave Talk. Man Cave Talk ni recording. Man Cave Talk Live ni live stream. Ile recording. So naweza shukuru sana. Kama una swali yote by the way, down below, ndashare book na nyinyi baadaye. Alafu next time saka nimevaa hii costume inaonekana kwa ridiculous hapa hivi, but I had to. Ni ile tu one time. Juu ni episode ile kama milestone. Hii ni live ya 70th. Alafu kwa recording ni recording ya sijui ni 90th, sikumbuki poa hiyo number. Naweza kuziname ndio ipatia ile kuwa na distinction. Juu sometimes mtu uzanga swali ishajibiwa before. Muona sasa. So Zach G. So hii sio kama ati tracking lazima nikae 1 year then nianze CDL. Hapana. Kwa unajua kile unadu unaanza immediately by the way. Kama ukuja hapa hivi nakwambia, ni aje Zach G, enda kwa hii kampuni, register. Utapewa job next month. GC tracking, hii ni you already know what you're doing. Ni ile watakufundisha, ukupitishe through train, alafu umalize hiyo story yote. Sawa. So kuna Eric anasema nini? Policies za Trump zina affect aje tracking. Policies za president hizo kama between 2 years iko effective, 2 to 4 years iko effective. Utaziona sasa, utaziona baadaye. Kwa sababu sasa as we speak, Trump administration ina run na policies za Biden. Paka 2 years from now ndio tutakuwa sasa zitaanza kutake grassroots. Juu au sign vitu kama budget mapema. So everything sasa bado ni ya Biden bado. Si ya Trump. Mpaka maybe next year hivi 27 January itakuwa imeswitch. Sawa. So ndio hivyo basi. So hiyo ndio swali ya mwisho. Kama una maswali, jibu. Alafu waka maswali down below. Juu lazima niingie nikashughulikia watoi na history yao ya kutafuta mayai. So nani mwingine? Wacha nimalize side. Shamaliza TikTok by the way. Tunaona baadaye. Kujua napigiwa kelele hapa na try ananiambia nimalize hii story mapema. Sasa wasema zitamaliza hapa. Kama una swali yote, comment down below. Hii recording naweza ipost leo kaka naweza toboa leo recording. Ndio mko na 2 versions. Wasana mkakesho asubuhi bado ni holiday au on recording ama on ile nyingine. Nataka kuziweka ile zikuwe na information ikuwe poa kila mtu. Sababu mu prefer ku watch recording. Jumu watch kwa TV. Ni clear, iko na better audio na kila kitu. Tunaona baadaye basi wase. Kama kawaida. Peace. Kapi nini yangu, kofia yangu iko wapi? Ndio hii. Ndio inakaa hivi by the way. Ni Roman soldier. Nikiweka hivi kama itakuwa thumbnail. Angalia. Sijui hapa ni ya side. Which is better? Hivi. Inakaa hivi unaona. Nimevaa vibaya. So I gotta go now. Unaona? Tumalize. Anything else? Nani mwingine mbaki hapa hivi? Au policy sawa. Tunaona baadaye wasema. Acha nikashughulikia watu wao tafute mayai. Ni ile Easter egg. Natoa hii costume though. Tunaona baadaye. Cheki nime accomplish sijui nini hiyo. Nimeongea sana mpaka nimeget points za kumaliza kwa watch. Anything else hapa hivi? Zach G, policy. No. Oh, Miss Lydia hapa hivi kwa YouTube pia. Miss Lydia anda kupost YouTube by the way. Anda kupost YouTube. Iliona ni kama uko Seattle ama namba yako ni ya Seattle. Sasa baadaye wase. Chali maze live basi. Tunaenda Easter egg hunting. Naweza rekodia nikitaka lakini watoi wangu. Sasa sijui kama naweza rekodi hiyo ni post. Tunaona baadaye by the way. Niko wananiwhisper hapa hivi. Come daddy. Sasa tamaliza basi.
Mwacha mtu yote hebu tuone. Mwacha nani mwingine? Last minute. Lazima nika kila mtu ndani. Juu ni recording. Okay, sasa ziko kwa short. So create is the same thing, Miss Lydia. Create hii alafu we cut short. Watu watawatch kwa TV. Angalia hivi. Think about your audience. Kama mimi naongea hapa saa hii, if I want to make this a short, naikatia mali hapa kwa shorts. Recording hivi alafu naikatia hivi shorts. Itakuwa hard in the beginning but you'll learn how to do it. Pole pole tu. Juu kuwatch kwa TV ni poa unavaa costume kama hii ya Roman Empire. Ndabaya Wakanda next time. Naitafuta Wakanda forever. Alafu ni buy. Unaona? Yes, make a video on it. Najaribu. Najaribu. Muzi make lakini naziweka kwa nazisave kwa archive yangu ile archive tu ya familia. Kani za share maybe ukikimbia kutafuta eggs. Sasa basi. Baadaye wase. Leo ni Easter. Kesho ni holiday. Naweza posti recording leo jioni. Juu kesho nitakuwa job, sitakuwa na time. Naona. If you care, sema asante Albo, God bless you. Oh, ulikuwa umenyamaza ni aje? If you need thanks. Anybody else before tufunge story? Kila mtu weke ndani. Vinini wa mwisho. Sasa bahati mbaya. Nimalize basi end live. Mark ya 3 hours. Nani mwingine akuna going once, going twice, goes 3. End live. Oh, moja. Ace asema nini? Asema asante. Michael Lachinga asema peace. Nimesneak in. Going once, going twice, going once, going twice, peace. Maisha States. Going once, na moja kuja tena. Ayako Nyandusi, happy Easter. Going once, hunting. Yeah, egg hunting. Going once, going twice, going 3 times. End sasa, end, bahati mbaya. End.